since independence of Sudan. So I'm saying when that order was announced, they were the people who were east of the Nile. Now, what happened after that was that Sholo residing east of the White Nile, including Malakal town, were forcibly driven out of their ancestral land by the authorities of the East Nile state. It's one of the new states that were formed as a result of the 28 states, using SPLA and tribal militia, forcing them to flee and seek protection in the United Nations protected POCs and refugee centers in Sudan. Currently, Sholo land east of the White Nile is occupied by Dinka. Even in Malakal town, individual houses are occupied by armed Dinka militia. Attempts by the government in Malakal to return to the situation demanded by the return to the 10 states and 79 counties are being resisted by force of arms. The truth on the ground is that the Padang Dinka have taken shallow areas east of the White Nile, which they claim to be theirs by the force of arms, though the support of through the support of the government in Juba. Even today, they are refusing to return the land and houses in Malakal to their rightful owners because of the support they are getting from Juba. They did not lay their hands on those lands because of the strength of their case. Therefore, it is futile to argue about who was where and when, because this will not serve any useful purpose. Now, the issue is not about whether the land belonged to the Dinka or Sholo at some time in the past. This is not the issue. The issue is that the president in Juba has decided to give Sholo land to his kith and kin, knowing very well that these areas belong to and were inhabited by Sholo. So this answers the question that who is there now? And when did they come there? And what happened to the people who were on the land? I've answered it here. But the fact is that it is the president who gave the land, knowing very well that it belongs to Sholo, not because he didn't know or not because he looked into the case and he saw that the reasons that are given by those people are convincing. No, it was just a decision that this thing must be taken from X and given to Y. Now, I want to show you that why I think that the president knows who owns the land that he has given out. And I will give examples which are applying on him personally, not to other people. Him as a person, occasions where he visited some areas and he knew who were there. The first example is that in 1980, there's something they should call York. York is an occasion where villages come in warrior form to celebrate the memory of those who have died some years before. So there was such an occasion in 1980 at a place. The occasion was for Ustaz Adok Awejok Ajak. He was a teacher. So that York was performed in Paju at their village called Patembun. That was their village. Now this Ustaz called Adok Awejok Ajak is related to the president by marriage. So naturally, he was invited. He went there with his colleagues in the military in Malakal to the occasion. He was part of that function. Actually, he helped even save a situation when some villages wanted to fight.
as a result of disagreement. He had to do that. Now, Paju is under occupation by the Dinka on the strength of his orders. So it is not that he doesn't know Paju belongs to Shola, but he wants it to be given to other people. The second example is that in 1982, also another York was conducted. This time it were my father and his relatives. It was done at our home estate in Dole Hill, which is Palo. I invited him together with other Southern military officers in Malacca, Majors Carbino Kwanyin Bol, Major William Nguyen Bany, and Major Arok Tonaro to the occasion. We had good time there, and they shot bullets into the air in happiness. Now, Dole Hill is today under the occupation of the Dinka on the strength of his orders. Again, as an example, in 1983, Captain Salva Kiir Mayardit by then, and some of his colleagues left Malakal town in a car, and they headed southeast. Their objective was to join the newly formed SPLM-SPLA. When they reached Ugod village on the Sobat River, they decided to abandon the car, and that they crossed to the other side of the river in order to continue their march south of Sobat River. Now, of course, people take precautions. People were expecting that there would be an helicopter that will come to follow them, and so on. So to avoid detection by any helicopter that will certainly be sent to follow them, it was decided to push the car into the river. The car was pushed into the river. The shallow population of the area, they crossed them to the other side by canoe. But they did not stop there. They went and to erase the signs of the car, because when the car moves on a road, it leaves tracks. So these things were erased so that nobody can see the signs of a car going to that direction, to hide the evidence of the car. All this so that the enemy helicopter loses track of him and his group in order to save their lives. Today, Ugod village is under the occupation of the Dinka because of the orders of the president. So at least up to 1983, the president knows where the borders were. So I want to say that afterwards, there has never been significant changes. And this fact is borne out by a number of activities. One of them was the population and housing census conducted in 2008. The other one was the general election results of 2010. We can easily see the constituencies that were there at that time, they belong to who. And finally, the referendum results in February 2011. These are public documents. Anybody can get them and consult them. So this is in answer to the question as who is now on the ground and when did they go there and how. بالعرب بنقول إنه في الجزء الثاني دارين نجاوب السؤال إنه من هو الموجود الآن على الأرض ومشى هناك 200 وكيف. وبنلخص الكلام ده في عدد من النقاط. النقطة الأولى بنقول إنه عند الاستقلال الشلوك أو شلو كانوا في مركز اسمه مركز كدوك. في وقت من الأوقات كان اسمه مركز الشلوك. ده التسميات بتاع المستعمر الوقت ده، لكن بعد الاستقلال سموه مركز كدوك. وملكال اسمه مجلس البلدي في ملكال. فيما بعد تطورت الإدارة الأهلية وغيروا الأسماء من مركز بيسموه مجلس، يا مجلس ريفي كما كان في كل الأماكن،
أو مجلس بلدي كما كان في مدينة ملكال فقط، الباقي كله كان مجلس ريفي، فبقى في أسماء مختلفة لحد عام 2004 لما رئيس الحركة أصدر أمر التأسيس في شارع رقمي 003/10/2004 بتاريخ 16 أكتوبر 2004، كون به 4 مقاطعات في منطقة شلو، وهي فنيكان، ماكال وكان عاصمته في ملكال، وفشودة ومانيو. في ذلك الوقت في عدد من أبناء ماكلو عليا احتجوا ورفعوا مذكرة لرئيس الحركة جون جرن في الموضوع ده، لأنهم قالوا لا، المنطقة دي منطقتنا وبالتالي القرار ده خطأ مفروض يتغير. رئيس الحركة رفض المذكرة وقال إنه هذه المذكرة ما عندها أي أساس وما مستندة على حقائق على الأرض، ولذلك تم رفض المذكرة. النقطة الثانية هو إنه في 2 أكتوبر 2015 اليوم اللي أصدر الرئيس فيه قرار بتاع تقسيم جنوب السودان إلى 28 ولاية، إن شاء الله كانوا في هذه المناطق شرق وغرب النيل الأبيض، شمال وجنوب نهر الصوبات، بالضبط زي ما كان في زمن بتاع الاستقلال. النقطة الثالثة هي إنه الحصل بعد ذلك إنه إن شاء الله كانوا قاعدين في شرق النيل بما في ذلك مدينة ملكال، طردوهم بقوة من مناطق جدودهم، طردوهم بقوة من حكومة شرق النيل، ولاية شرق النيل اللي تكون في وقت ده مستعملين SPLA وميليشيات قبلية، فديل ما كان عندهم خيار إلا يفتشوا حماية بتاع الأمم المتحدة، يا في POC أو في مناطق اللجوء في السودان. حاليا منطقة شلو في شرق النيل الأبيض محتل من قبل الدينكا، حتى في مدينة ملكال البيوت الخاصة للأفراد هي محتلة من قبل ميليشيات قبلية. المحاولات التي تمت من حكومة ملكال عشان يرجعوا للوضع اللي كان موجود بعد الناس رجعوا 10 ولايات و79 مقاطعة باءت بالفشل كلها هذه المحاولات، لأنه تم المعارضة لها بالقوة. النقطة الخامسة وهي المهمة بلخص الكلام ده كله، إنه الحقيقة الماثلة الآن على الأرض، الحقيقة الماثلة للأرض الآن هي إنه فدان شالوا أراضي شلو الموجودة في شرق النيل الأبيض، ما في شلو الآن ساكن في شرق النيل الأبيض، لأن هم بيقولوا ده أرض بتاعهم، لكن ما شالوا بالمحكمة ولا بإنه ناس قالوا، شالوا بقوة السلاح، لأنه حكومة في جوبا واقفة معهم، هي حكومة الجوبا اللي فرضت يعني هذا الأمر الواقع. حتى اليوم بعد ما الرئيس أكد إنه رجع ل10 ولايات و79 مقاطعة، في مقاومة على إنه نازل يرجع لأراضيهم، وحتى مقاومة في ملكال إنه البيوت اللي كانت لأفراد يرجعوا لهم. ليه؟ لأنه حكومة في جوبا ما قررت إنه الناس
ترجع للوضع الطبيعي. ما تحصلوا على يعني هذه الأراضي لأنه قضيتهم كانت عادلة، أو النقاط اللي أثاروها فيما يختص بملكية الأرض كانت غالبة ومقبولة، وإنما تم ذلك بالقوة، لأن رئيس الجمهورية هو الذي أصدر الأمر إنه الوضع ده يتغير. عشان كده أنا بقول إنه النقاش الكثير اللي كان داير هنا في هذا المنبر بتاع إنه والله ده يقول الأرض بتاعي لهذه الأسباب، وناس يتكلموا عن تاريخ، يتكلموا عن إيه، الكلام ده كله ما مفيد، ما بيخدم أي غرض. لأنه القضية ما قضية إنه الأرض ملك لدينكا ولا ملك لشنو في الماضي، ده ما القضية. القضية الآن هي إنه رئيس الجمهورية اتخذ قرار إنه يدي الأرض بتاع شلو لأهله، وهو يعلم تماما إنه هذه الأرض يعني بتباع وساكنين فيه شلو. وأنا داير أدي أمثلة إنه رئيس نفسه عارف. يعني ما ساعات في ناس يمكن يقول والله رئيس ما بيعرف، يمكن يتخذ القرار لأنه ما عنده معلومات، لكن أنا بقول لك في معلومات شخصية. هو شخصيا زار المناطق دي في فترة من الفترات، وعرف بالضبط الناس الساكنين هناك منو. أول مثال إنه في سنة 80 كان في وقت أنا كلمت قبل شوي حاجة اسمه يوق عند الشلوك، ده مناسبة كبيرة بيجيب القرى والناس يكونوا ماشيين زي كأنهم ماشيين حرب وكده، بس لإحياء الذكرى بتاع زول مهم أو ناس مهمين في الحلة المعنية. ففي 80 كان في وقت بتاع الأستاذ أدق ويجو كجاب، عملوا في حلة اسمها بجو أو خورفلوس زي ما بيقولوا ناس اللغة العربية، في فيليج اسمه باتنبوم. رئيس عنده علاقة بالزواج مع الراجل اللي عمل له المناسبة دي. كابتن سلفا كير الوقت ده هو كابتن قاد، وهو مع عدد من الزملاء بتاعه في الجيش من ملكان مشوا للمناسبة، وحقيقة وجودهم كان يعني ساعد كثير في إنه كان في سوء تفاهم حصل، فهم قدروا يسيطروا على المجموعات اللي كانت يعني قربت تضرب بعض. ففجوا لما سلفا مشى له سنة 80 لقى شلوك هناك، ما كان في دينكا في فجو. لكن الآن فجو تحت الاحتلال بتاع دينكا بتعليمات من سلفا كير. المثل الثاني هو في سنة 82 برضو كان في وقت في حلتنا في بالو اللي هو دوليفيل، كان يوق بالنسبة لوالدي وأخوانه وأهله. قدمت لهم دعوة وكده، كان في رايد كربينو كوانين بول ورايد ويليام نيوان ورايد عرب طون عرب والنقيب سلفا كير، كلهم دعوتهم للمناسبة وجو. أنا ممكن أقول كان عندنا وقت يعني ممتاز هناك لهذه المناسبة. مشى دوليفيل، وأكيد عرف إنه دوليفيل ده بلد شلوك، لكن الآن دوليفيل محتل من قبل الدينكا بتعليمات من سلفا كير. المسألة الثالث إنه في سنة 83 لما سلفا كير قرر إن ينضم للحركة الشعبية وطلع مع عدد من زملائه في عربة،
وتوجهوا جنوب شرق. الهدف بتاعهم كان إنه يقطعوا البحر عشان يواصلوا المشوار في ضفة جنوب الصوبات، لأنه ده فيه حماية أكثر من الجهة الشمالية. المهم اتخذوا قرار إنه العربية دي لازم يدخلوها البحر. في ناس قالوا يحرقوا العربية، قالوا لا لا لا، لو حرقنا العربية معناه الدخان ده بدي إشارة للهليكوبتر الجاي، فأحسن إنه نلز العربية في البحر. نلزوا العربية في البحر وقطعوا بالناس ديل بمركب، قطعوهم في البر الثاني، وجو مسحوا الآثار بتاع العربية في شارع لمسافة بعيدة، عشان ما في زول يقول في عربية كانت مرت بالمكان ده. مسحوه. وده كله نازل كانوا شلوك كان بيعملوا الشغل ده. وده كله حماية لهم عشان ما الهليكوبتر بتاعه ما يكتشف إنه هم وين. الليلة وكده بنتكلم فيه ده، قرية أوغور محتلة من قبل الدينكا بتعليمات من الرئيس. نقول إنه منذ الوقت ده يعني من 83 ما في تغيير حصل في الحدود. وهذه الحقيقة ممكن نشوفها في الأحداث اللي حصلت بعد ذلك لما جاء تعداد السكان في سنة 2008. أكيد معروف دي مين كان لقوه هناك. برضو لما الانتخابات بتاع 2010 معروف مين كان هناك. والاستفتاء النتيجة نشروها في فبراير 2011 برضو معروف مين كان هناك. فده بوري إنه القرار ما يتخذ لأنه ما كان معروف الأرض، لكن القرار يتخذ بعلم تام إنه ده أرض ناس يدل ناس تانين، لأنه الرئيس بتعاطف معه. فلو اتكلمنا عن الحدود والله سنة 1989 ده نحن كنا موجودين وما تعرف ايه كلام ما بيفيد. هذا ما القضية هنا إنه في قرار يتخذ من قبل الدولة بدون النظر في إنه الأسباب اللي بتصير من كل جانب هي أسباب موضوعية ولا ما موضوعية. فده نهاية الجزء الثاني. هنمشي للجزء الثالث بنبدأ باللغة الإنجليزية في الأول. Yeah, I have finished with the second part, which answers the question as to who is now on the ground and when did they go there and how. If anybody did not get that, I hope I will answer that. But this is the answer to that question. Who is now on the ground as we speak and how did they go there and when. We go to the last part, which is the way forward. Because if we are talking about national issues, we are interested in solutions. We are not interested in just narration and leaving things as they are. We must always be proactive and suggest solutions to the problem. In my humble opinion, there are a number of steps that must be done in order to arrive at the solution or the resolution of the problem. The first step in the resolution of the problem is to acknowledge the fact that before 2nd of October 2015, if you went to that area on the 1st of October 2015, who were there? It was Shalom who were residing in the areas east of the White Nile that the Dinka Padang are now occupying. This is a fact. The occupation is by the force of arms orchestrated from Juba. So that is the first step, because if you want to solve a problem, you must first see what is the problem. The second step would be for the president to bring this occupation to an end.
He's the one who did it, so he's the one to bring it to an end, since he has already committed himself on the 15th of February 2020 to revert to the 10 states and 79 counties. The third step is that I hope with these two steps are done, the parties will be satisfied. But if they are not satisfied, what happens? If the parties continue to stake their claims to any land, then these parties should raise their respective claims to the Ministry of Housing, so that the ministry sends surveyors to the area in dispute in order to demarcate the boundaries and peg them on the ground in accordance with the borders of 1st January 1956. This was done before, when there was a conflict between Sherlock and the Dinka of Northern Jungle. By the way, I need to say something here, that the Ngok Dinka and the Dongjol never had any problem with the Sherlock on borders at all. The Ngok Dinka had only that on two occasions. The first occasion was in 1994, when the Fashoda province was created. It was got out from the bigger Sobat province. You remember when the South were divided into regions, the name Upper Nile was taken for the whole region. So what used to be Upper Nile was now called Sobat, and the capital was taken to Nasser. I remember the first commissioner was Luigi Ado. So in 1994, there was a decision to establish a separate province called Fashoda. So it was made up of Kodok Rural Council, Tunja Rural Council, and Malakal Town Council. So the 10 of the Padang intellectual protested. They wrote a letter to President al-Bashir, putting their claims that, no, this area belongs to them, it doesn't belong to Sherlock. So Malakal should not be annexed to the other Sherlock councils. The Shuluks in their turn responded to that, and they wrote another letter to the president in March 1995, refuting that. So the decision came from Khartoum that no, there's no support to the claim that Malakal is not part of the Shuluk area. They said Malakal should be part of the Shuluk area. That was the first occasion where the Ngok Lualia raised a question of borders with the Shalom. The second occasion was in 2004, which I referred to earlier, when they wrote a petition to Dr. John Kerm, who was the chairman of SPLM. Again, that petition was rejected by Chairman Garang. So in 1981, the court president of Atar Ardeba, who was Michael Lam Akol, together with Gajang Awol, they wrote a letter to Juba saying that the school that was open along the canal in Obai Nyetaw, they said, no, this belongs to the Dinka, it doesn't belong to the Shulu. So the Minister of Administration at that time, who was Hilary Paul Logali, he formed a number of surveyors. They were sent to the ground because the reference is known. The reference is 1st of January 56. So he sent those surveyors and told them that go and find out on the ground this part that people are quarreling about belongs to who. So they went back, and in 1981 they reported, and they said the area belongs to the Shalom. This issue again was raised in 1982. The same surveyors were sent. Again, they confirmed the same conclusion. So it's not the first time for surveyors to be sent. So if the president has doubts
about the reports of the surveyors in 1981 and 1982, then you can also send new surveyors to go and pack the borders on the ground to settle this problem once and for all. The fourth step is even if after the surveyors have gone down and they brought a conclusion that this one belongs to this tribe and not to the other tribe, then also the parties still have another right. They can seek resolution through a court of arbitration. We know how arbitration works. Arbitration is a court. So it is agreed by the parties to go to arbitration, and then they agree that the decision of the arbitration will be final and accepted. So each side will present his claim supported by evidence to the court of arbitration. That will rule after deliberation on who among the contestants has the right to that particular land. So this debate now going on, whether this group says, oh, this land belongs to me, I was there 600 years ago, and these people came as refugees and all that, it will be useful when you go to the court of arbitration. This is where such argument will be useful. But now, it doesn't serve any purpose at all, because the nature of the problem we are talking about is a problem that has resulted because of a one person's decision, not even a decision of the two parties. So in my humble opinion, this is how we should proceed in order to resolve the problems once and for all. نقول إنه قبل قلنا إننا ثلاثة نقاط، ثلاثة مواضيع هنتكلم عنها. الموضوع الأول كان عن إنه المرجعيات أو نقاط الاحتكام لأي موضوع، والجزء الثاني كان عن إنه من الموجود على الأرض الآن ومشى هناك 200 وكيف. الجزء الأخير هو الطريق للأمام، يعني ما هو الحل، لأنه أي مشكلة لازم الناس يفتشوا حلول، يعني عشان الناس يكونوا مسؤولين. ما في زول مبسوط إنه يكون في مشاكل بين ناس جيران لفترة طويلة، يكرهوا بعض، يدخلوا في مشاحنات واحتكاكات، ولازم القضايا دي تتحل. زمان لما كان الناس بيصل بينهم سوتهم بيحلوا المشاكل بيناتهم. فأنا قلت إنه الطريق للأمام بيتكون من عدد من الخطوات. الخطوة الأولى هو إنه لازم نعترف، وده نتيجة للوضع على الأرض، نعترف إنه قبل يوم 2 أكتوبر 2015 شلو كان ساكنين في شرق النيل الأبيض في المناطق المحتلة الآن من قبل الدنكا، والاحتلال ده جاء كنتيجة عن استعمال القوة ده بتأييد من جوبا. دي الخطوة الأولى. عشان تحل المشكلة لازم تعترف إن المشكلة شنو. الخطوة الثانية إنه الرئيس لازم ينهي هذا الاحتلال، لأنه هو أعلن للعالم كله في يوم 15 فبراير 2020 إنه رجع ل10 ولايات و79 مقاطعة. هذه الولايات معروفة وهذه المقاطعات معروفة. ليه لسه في مشكلة في على النيل؟ ما السبب؟ إذا كان في الولايات الأخرى الناس نفذوا هذا الأمر بالكامل، لماذا تكون ولاية على النيل استثناء؟
وهي ده الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة إنه إذا كانت الأطراف ما قبلت الكلام ده كل اللي بيحصل في الخطوة الثانية، إنه رئيس لما ينهي الاحتلال في زول يقول لا أنا لسه أرضي، أنا عندي مطالب على الأرض، ممكن يطلبوا من وزارة الإسكان في جوبا إنه يرسلوا مجموعة مساحين للمنطقة، وهذه المجموعة تحدد على الأرض الحدود اللي فيها خلاف، وبالتالي يجب تقرير عن ما توصلوا إليه من نتائج. طبعا هسه مرجعيه 1 يناير 56 زي ما قلنا قبل. هذه العملية تمت من قبل في سنة 1981 وفي سنة 1982 كان رسلوا مساحين ومشوا المنطقة وحددوا الحدود، وكان طبعا كنتيجة لشكوى رفعها رئيس المحكمة في عقار أرديف وكداك ومايكل مياكول، ورئيس محكمة جاجان أول كانوا محتاجين على المدرسة البنوة على خط القنال وصار أوباي نيطاو، قالوا لا ده ما أرض بتاع شلوك، ده أرض بتاعهم ما أرض شلو. فالمهم ناس جوبا رسلوا مساحين، والمساحين جو بنتيجة إنه حسب الخريطة بتاع 1/1/56 هذه الأرض تتبع لقبيلة شلو. نفس الشيء في 82 حصل نفس النتيجة. أنا دار أضيف حاجة إنه على طول التاريخ، تاريخ التواجد بين دينكا نوك لوالياك ودينكا دونجول كجيران لشلوك ما حصل نزاع في الحدود إلا مرتين بس مع ناس نوك لوالياك. المرة الأولى كان 1994 لما خلقوا مديرية جديدة من مديرية صوبات الكبيرة. انتوا عارفين طبعا لما قسموا الجنوب إلى أقاليم سنة 83 على النيل بقى الولايات الثلاث، جنجولي ووحدة وعلى النيل، فشالوا اسم على النيل من 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 المحافظة أو المديرية وسموه صوبات. صوبات زمان كان اسم بتاع من مجلس ريفي كدو ومجلس ريفي تنجا ومجلس بلدي ملكات. فحصل احتجاج من نوك لواليا وقالوا لا، للمجلسين الريفيين، ورفع مذكرة لرئيس الجمهورية في نهاية 1994. الشلوك برضو كتبوا مذكرة مضادة بنفس المعنى وبنفس بيقولوا برضو أسبابهم اللي بخليهم يقولوا إنه ده الأرض ده بيتباع لهم، وجاء قرار الرئيس إنه ملكان بيتباع لقبيلة شلو. دي المرة الأولى اللي كان فيه نزاع على الحدود. المرة الثانية كان 2004 أنا ذكرتها قبل، وزي ما قلت قبل إنه في مذكرة رفعوه لرئيس الحركة دكتور جون جرن، ودكتور جون جرن قرر
إنه المذكرة دي ما عندها أساس، وبالتالي قراره الأول بتكوين المقاطعات 4 تظل ساري المفعول. فده خيار الثاني إنه إذا كان الناس ما قبلوا إنه الرئيس يقرر يغير قراره بموجب وأعلن فيه ضم هذه الأراضي لدينكا، إنه يمشوا لوزارة الإسكان عشان يطلبوا مساحين يحددوا الحدود. إذا كان برضو نتيجة بتاع المساحين ده ما مقبول، نتيجة ما مقبولة منهم، ممكن يمشوا لمحكمة تحكيم court of arbitration، يمكن هي التحكيم. والتحكيم معروف كل زول بيجي بأسبابه وبوثائق حقه ويخد القضية بتاعته كده، وفي النهاية الناس بنظروا للحقائق قدامهم وبعدها يقرروا إنه على ضوء هذه الحقائق من هو الأحق في المطالبة بالقضية المعينة. وده خيارات ممكن تطلعنا من المشكلة اللي احنا فيه. فأنا بقول إنه الكلام اللي بيتقال الآن، الناس اللي بيتكلم والله يعني احنا ياهو قاعدين في الأرض منذ سنة كم وأجدادنا قالوا وما تعرف إيه وده جاء 200، الكلام ده كله بيكون مفيد فقط لما يكون الحديث في تحكيم، وليس حتى مع وضع الحدود على الأرض خالص. لأن المساحين فنيين عندهم خريطة معينة، وهذه الخريطة عندها مرجعية. فلو قال له زول قال أنا لا ما في جانب الشمالي من الخريطة، أنا في جانب الجنوبي، هم بمشوا يشوفوا، حتى ما دارين أي تفسيرات. هم ناس فنيين بمشوا بيقولوا كلام. لكن في التحكيم أي زول ممكن يجيب حجج بتاعه ووثائق بتاعه والحقائق اللي عنده ويسلموا لناس التحكيم، وبعدها يصل يأتي قرار. Clara and your colleague, I'm very grateful for your kind hosting of me on this occasion. I will say here I have finished the presentation and will be ready to get answers on the basis of what I have said. I mean, not answers, I will be ready to get questions. Okay, thank you. Thank you so much, Dr. Lam. This is a great presentation that I ever attend. بجد انت شرحت حاجات كثيرة بتكون واضحة للناس كله. أنا بشكرك تاني للتايم بتاعك اللي انت أخذته وجيت قعدت معانا. We thank you for that. فأنا حدي فرصة before إنه ندي الجمهور، أنا حدي فرصة للمودريتورز معي، وأنا دايرة أذكركم تاني يا جماعة أي زول عنده question we will bring you forward لأنه عشان نجي نشارك كلنا نشوف الحلول. And the good thing that I love so much إنك أنت جبت لنا حلول للمشاكل اللي نحن فيه because we always present المشاكل بتاعنا وما عندنا حلول له but you came along with الحلول اللي نحن بنقدر نعيش عليه، لأن فعلا نحن عايشين في مشاكل كثيرة جامد في جنوب السودان. ده الحاجات اللي نحن دايرينه. أنا ما هتكلم كتير because الكلام اللي انت قلته ما داير أصلا صوت يتكلم. أنا هدي فرصة أول حاجة للمودريتورز يقولوا الكلام اللي هم دايرين يقولوا and then I will we will open floor for all of you عشان تيجي توجهوا أسئلة بتاعكم. عندنا brother رياك and I will bring you in a little bit that the moderators first let them talk. Thank you so much. تفضل.
Thank you, Sister Clara. Thank you, Prof. Lam. Thank you for your time. Your presentation was so clear to many, and we appreciate that you elaborate more in English and in Arabic. أنا بشكرك خالص لحضورك، وبشكرك خالص للمحاضرة الجميلة اللي أنت اديتنا إياها. وأنا ذاتي يعني I became more attentive to know exactly الحاصل شنو عندنا في ملكال وفي شعب ملكال. وكويس خالص إنك أنت رصدت كل التواريخ اللي ممكن أن إحنا بنرجع له بعدينك، لأنه المهم قبلك أنت قلت without a reference point we cannot do anything, and your way forward actually make it very valuable. For me, I understand there is a demographic change that is happening all over South Sudan, and some other ethnic or they arm them to push people away so that they can occupy their land. It's happening in Equatoria, it's happening in Upper Nile, and it's happening in Bahr Ghazal. But today we are going all to concentrate in Al Nil. As Sister Clara Gibeli قالت أن إحنا حنفتح أبواب بتاعت أسئلة، وأنا متأكدة إنه الأسئلة بتاعنا كله هيكون professional، هيكون not personal، هيكون كله صاب لكله الاتجاهات اللي أنت طرقته الليلة في نقاش بتاعت الليلة. I think Comrade Edward is going to work, or I don't know whether he's available now, so he can speak. I'm going to make it short. Comrade Edward, you can come forward. أفتح فرص Okay, شكرا كتير. يا جماعة الفرص مفتوحة. لو رفعت يدك أنا وسيستر كلارا هنكون منتبهين خالص. تجي وتاخد أي سؤال اللي أنت عايز تسأله. Meanwhile, I think Uncle Lam will go and drink his water. Okay, Charles Dane, you're here. Mute yourself right away when you come up. Sister Chelsea. ثلاثة people بس يجوا يتكلموا, and then I'm looking for brother Riak. أنا ما قاعد أشوفك. You can raise your hand because أنت رسلت لي وأنا ما قادر نلقاك تحت هناك, so just raise your hand. Thank you. خلينا بس 3 people at the time. Now we have Mujasif. Yes, we have brother Mujasif, we have brother Angelo, and Charles. Once you finish with your question and you get an answer, we will drop you right away to give an opportunity for other colleagues, comrade brother, to come and ask. أستاذ مجاسف, أنا برحب بك ترحيب خاص. لو أنت عندك أي سؤال you can go ahead and ask. شكرا كتير. شكرا. أنا ما همشي كتير عشان أقول كلام. أنا أول حاجة بقول شكرا جزيلا سعادة الدكتور لام أكول. سؤالي هيكون مباشر لسعادتك. أنت عطيت بحلول، وهذه الخطط اللي خطيتها كحلول يعني تفتكر إنها هتقدر أو أننا هنقدر يعني نجد إجابة لها في الوقت الحالي في ظل الحكومة الموجودة الآن؟ وحتى مثلا إذا ما قدرنا نجيبها هسه، كل ما يعني طال الوقت كل ما المشاكل سوف تتراكم وتكون كبيرة جدا. فأنا ما أعرف رأيك شنو في إنه القضايا دي تتم حسمها في أسرع فرصة، لأنه في ظل هذه الحكومة ما أظن إننا هنلقى أي نتيجة. شكرا. Thank you. نحن هنشيل الثلاثة أسئلة دول كله. الدكتور متأكد كتبهم تحت، مجرد أنت ما تسأل هننزلك وهو هيجاوب للثلاثة أسئلة دول, and then we'll bring ناس تانيين. So
ممكن نمرة 2 يسأل وهو حيجاوب بعد ما تسألوا كلكم الثلاثة يعني. Thank you so much. اوكي شكرا للفرصة. أول حاجة بهيئة دكتور لام للمحاضرة التنويرية. النقاط بتاعتي طبعا دكتور لام كان جزء من الموقعين الاتفاقية الأخيرة، وبموجب الاتفاقية الأخيرة أو بعد قرار بتاعت رجوع الولايات ل10 بقت ما في إشكال بتاعت عدد الولايات، وبالتالي في حاجات اتحلت اوتوماتيكالي، وبقت ملكال عاصمة. وملكال كعاصمة بتحكم بقانون الحكومة المحلية Local Government Act كمدينة. هل ترى إنه في ضرورة إنه ملكال ينصبوا لقبيلة معين؟ السؤال الأول. الشيء الثاني أنت قلت قبل إنه الرئيس أصدر أمر وتبع مدينة ملكال لقبيلة معين. الأمر ده كان صريح يعني ولا الاتهام بتاع الانحياز؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث والأخير، بما أن أنت كنت جزء من الأجريمنت وأخيرا ما فهمنا موقفك، كان في حلول لصراعات بتاعت الحدود ما بين القبائل أو tribal boundaries إنه يرسموها على حسب 1956 في مدينة ملكال هي عاصمة، فما في صراع بتاعت boundaries لأن هي عاصمة هتشيل الناس كلهم ما لم تكن هي ملكال والمقاطعات اللي حولها. في TBC كان ده المختص انه يعمل الكلام ده. انت قبل اقترحت انه تكون في اللجنه بتاعت مساحه عشان تمشي تحدد الكلام ده. ليه انت بتقترح طريقه ثانيه استثنائيه مع انه الاتفاقيه حدد الكلام ده؟ هل انت برا من الاتفاقيه حاليا ولا تقتنع ولا تعترف بوجود revitalized peace agreement؟ الشيء الثاني الجفرنر بتاع الابر نايل هو من الشلوك، في ناس بتاع الحكومه معه. انت قلت قبل ما في شلوك موجودين هناك. الكلام ده ما في رايي انا ما المفروض يكون بالشكل ده. الكلام ده ما صحيح. الشلوك موجودين وما ما في ازاحه لكل الشلوك، بدليل انه الحاكم هو من الشلوك وعنده سلطات. شكرا جزيلا. Thank you, Brother Angela. I'm gonna move you down. Charles Itahilio, welcome. Thank you, Comrade Chelsea, Clara, and Comrade Edward and General Dr. Lam Akol. Thank for giving this presentation and also clarification on the land occupation in the Cholo Kingdom. This is General Charles Pinson, the leader of the SPLM-SPLIO Equatorial Bloc for Equality and Justice. We're a separatist movement. Dr. Lam, I have 3 questions to you. One, if the Dinka Upper Dam acknowledge the land belong to the Cholo tribe, will you, the Cholo, accept to give them the land and stay out of this land? 2, the Dinka Upper Dam are expanding the land occupation in the Cholo Kingdom, as you narrated, and also they are using force to keep the Cholo people out of the land. Do you think the arbitration and the declaration by Salva Kiir by making a decree for the Upper Dam to leave these areas will Upper Dam people accept it? Or what will be the solution? The last one, Salva Kiir uses the powers to occupy, to use his powers to give land, not even in a Cholo, and other part of South Sudan.
including our country of the Federal Democratic Republic of Equatoria. Do you think that peaceful resolution will be the way forward to reclaim back our land or to restore back our land from the Dinka? Thank you. Thank you, Comrade Charles. Ustaz Abiel, you're welcome for your question. Good afternoon, good evening, wherever you are. Sister Clara, Chelsea, and Brother Edward, and the guest speaker, Dr. Lam Akol. Good evening. My question, Dr. Lam, I will read. There's a paper you have written, titled "Historical Background of the Chol," that was published on August 22nd, 2010. I will focus on the subtitle, topic 8, friction with outside world. Now I'm quoting what you have written here. Following the victory of Nikang forces over the Pun, the Chol land witnessed a period of relative calm and stability. It was not till the time of Red Chol Wadak, the fifth Red, that the battle with external forces were reported. It is reported that war broke out east of White Nile with the Bell. It would appear that Red Ochol wanted to extend his domination to the side of the White Nile. Although some Chol maintain that the Bell are Anuak, it is difficult to accept that the Anuak went that far northeast at the time. That was 1597 to 1676. Furthermore, the Chol know the Anuak and would have called them by their name. More plausible interpretation would be that Abel are the inhabitant of source tributaries of the Pun kingdom, which by the time was still powerful. In this war, Chol suffered a series of defeat at the hand of Abel, with the heavy casualties, including all Nirath, save the what were Ochol Pak, the Ochol, meaning remaining or left. Probably because of that fact, as a result, the plan to extend east of the White Nile were abandoned for good. In the next paragraph, Dr. Lam, you spoke about Dabaliang. My question to you, if the plan to extend east of the White Nile was abandoned for good, then when did the Cholo actually migrated to the east bank of the Nile? My second question is regarding the submission of the Cholo intellectual to the TBC, Tribal Boundary Commission. In the report, the Cholos are claiming all the eastern bank of the Nile, from Rang all the way to PG. Do you believe that the report that the Chol are putting forward, that there's no existence of the Jing Padang in the eastern bank of the Nile, is correct? My third question, Dr. Lam, you spoke about 1980, 1982, 1983, and 1990, the creation or the division of the Upper Nile state. You mentioned that Sobat is Baliat. If Sobat was Baliat, and we do understand that based on the old district that we had,
Where was the Sobat district before it was transferred or given the name Ballet County? I stop my question. Thank you. Thank you so much, Brother Abiel. I would move you down, but please, my audience, keep your question simple. When you come here, talk about the references and what the question is all about. And if you don't mind, I would love, I like the way Charles Itahili presents himself and which political party that he's affiliated with, whether you're civil society, whether you're independent, whether you are supporting of government care. If you don't mind, you can mention that. With that being said, thank you so much for the questions. I would love to welcome Dr. Lam to answer. Clara Edward, if you have something more to add, you can go ahead. But otherwise, let's go right into the answers. Thank you. No, I'm okay. Just let him answer the question. Thank you so much. Dr. Lam, you can open your mic to answer question, please. I'm opening it. All right. Now I will answer each in the language they have raised the question, if you don't mind. No problem at all. No problem. Thank you. Yeah, okay. كلام مجازف أنا بتفق معك 100% إنه كل ما طال الوقت كل ما تفاقمت المشاكل، ولذلك لا بد من حل هذه المشاكل بأسرع فرصة. أنا بتفق معك في الحتة دي إنه لازم تتحل بأسرع فرصة. عشان كده المقترحات اللي قدمناها دي لازم الناس المسؤولين عنها يعني يتخذوا القرارات المطلوبة. طيب الأخ أنجلو بيقول أنا ما عارف أنا موقعي وين. أنا موقع على اتفاقية السلام الحالية، وأنا لسه ملتزم بهذه الاتفاقية، بدليل إنه ناس حزب بتاعي موجودين في الحكومة الموجودة في جنوب السودان. وأنت ما تقولني كلام، أنا ما قلت ما في شرك موجودين في ملكات في الحكومة. actually يمكن في 4 ولا 5 وزراء من الشلوك أو من شلوك. ما قلت الكلام، أنا قلت ما في شلوك موجودين في القرى الموجودة شرق النيل، ما في ملكال. وما الناس اللي كان عندهم بيوت في داخل ملكال الآن ما قادرين يمشوا هذه البيوت لأن البيوت محتلة، فالناس عندهم سلاح كويس. فده أنت يعني زول يكون أمين ويقول الكلام اللي اتقال. كلامي إنه ما في شلوك الآن. القرى اللي ذكرته قبل دوليفيل ده قريتي أنا بالذات كويس، اتشال خلاص. ما أنا ما عندي إلا ناس فجو وناس ناقديا، كل ده محتل من قبل الدينكا بقوة السلاح. ده اللي بقصده بأنا. لكن ما قلت هنا في ملكات ما في ناس. الحاكم شلكاوي نعم، وفي وزراء شلكاوي شلوك أكثر من 4 ولا 5 وزراء من الشلوك كويس. في ناس بتاع مفوضيات موجودين في ملكات، فحق الناس يكونوا دقيقين. نسب المدينة لقبيلة معينة، نعم أصل المدينة دي ما قامت من السماء. المدينة دي قامت على أرض بتاع قبيلة معينة. حسب جوبا ما ممكن تقول جوبا ما بتاع باري، لكن باري ما قالوا الناس ما يجوا. everybody is there in جوبا. كل زول في جوبا هسه كعاصمة لجنوب السودان، وكعاصمة بتاع ولاية الاستوائية الوسطى، وكعاصمة بتاع مجلس أقصد مقاطعة جوبا، وكعاصمة عمودية مدينة جوبا. الأرض أرض باري ما فيه كلام، لكن في فرق بين إنه يكون أرض بتاع الناس ويكون مفتوح للناس كله. بعدين لأول مرة بالمناسبة، لأول مرة إنه ناس يطردوا ناس من ملكان على أساس قبلي حصل في فبراير 2006. يوم 1 فبراير الأمين العام بتاع حكومة شرق النيل أصدر أمر إنه أي موظف قاعد في ملكال ما دينكاوي
فصلوه من الخدمه يطلع. ده اول مره. كويس. ده جاي من شنو؟ مش جاي من قصدين زول بيقول المدينه حقه. فالاجابه حقي انه المدينه قامت على ارض ناس معينين، لكن هذا لا يعني انه هم براهم بيقعدوا. ما كان اصله كان عاصمه من حصل يوم كلام انه في ناس شنو قالوا والله اطلعوا، ما حصل. It has been a capital of Upper Nile since 1914. من 1914 ملكال كانت عاصمة بتاع النيل. ما حصل إنه قالوا للناس. بالعكس، لما الناس لما الدنكا بتاع موغلو عليا فصلوه من النوير، لأنه كانوا مركز واحد في 63 فصلوه من النوير 63. دونجول كان جزء من كودوك. تم اتخاذ القرار انه يلموهم الاثنين بيكون عندهم مركز سموه مركز الصوبات. مركز الصوبات ضيفوه في ملكال، لانه ملكال هو عاصمه بتاع المديريه. الوقت ده باليت ما كان فيه مباني، كان باليت اختاروه كعاصمه. ما تنسى كان في صراع برضه بين ناس اندرو ويو من جانب كان داير باليت، وناس سينا جوون وخليفه هوش لويس ميشارلز هوش كان دايرين العاصمه يكون في أكوكا. في النهايه تم الاتفاق انه العاصمه يكون في باليت، لكن ما كان في بنيه تحتيه. بداوا يبنوا في البنيه التحتيه سنه 1976 ياو نقلوا مركز صوبات من وقت ده لباليت، وعاصمه بقى في باليت. طيب العاصمه ملكها العاصمه للجميع صح. امر الرئيس اللي هو صريح من الاستنتاج، امره صريح. امر الرئيس صريح لانه هو الذي اصدر القرار انه شرق النيل بتاع شرق النيل الابيض ده هذه الاراضي تتبع لدينكا. هو لما جاءت الاتفاقيه هو الاصر انه يجيب نائب حاكم من الدينكا عشان ينفذ تعليماته. هل تعلم انه منصب نائب الحاكم في علي النيل كان من تابع لسوى؟ هدول سوى حسب المفاوضات اللي تمت. ده سوى كان المفروض يعين نائب حاكم لعلي النيل اللي هو تحالف احزاب جنوب السودان. الرئيس اصر اخذ المحل ده عشان يعين الزول اللي هو داير وينفذ له البرنامج بتاعه. امر صريح، ما كان استنتاج من اي زول. نعم التي بي سي بالمناسبه ده ما tribal boundary commission, it is a technical boundary commission. Somebody before said it is a tribal boundary, it is technical boundary commission. Yeah, a technical boundary commission ده جاب الخريطه بتاع جنوب السودان حسب 1/1/56. لو تقريت التقرير بتاع تي بي سي امشي لصفحه 95 بتلقى الخريطه دي خريطه واضحه جدا انه المناطق دي في شرق النيل مناطق بتاع شلو. رفضوا ما نفذوها. طيب ده مش انا الجاي باقتراح خارج الاتفاقيه، انا بقول حل، لانه اذا كانت الاتفاقيه ما دارين ينفذوه، وده الحاصل الان في مواد كثير من الاتفاقيه ما قادرين ينفذوه. هل نجيب نقول خلاص لو اتفاقيه ما نفذوه خلاص يا اتفاقيه يا بلاش؟ ما برضه بنقول انه اذا ده ما نفع معكم نعمل كده نجيب بدائل، لاننا دايرين سلام كما ذكر احد الاخوه انه في النهايه دايرين سلام مش دايرين نعمل حرب. Charles, if the Shallow are claiming the land, why do they give it to somebody else? But that is a problem now, because the land belongs to them, and somebody else has a claim over that land, and because the president is from that tribe, he decided to give the land to them. That is the reality on the ground. So why would you want to call for your land and then you leave it? You will not leave it. Will Padang accept Kir's decision? Yes, they will. If Kir takes a decision today, they will. Actually, the power of
what happened is in the hands of people, not anybody else. Peaceful resolution, yes, we want peaceful resolution. And of course, you cannot take another step before you exhaust all possible means. People will continue to call for peaceful resolution, and until they found that there is no way out, then they can take other decisions depending on that. So human beings, nobody wants to go to war as a first choice. It is only imposed on you. Like we fought the government in Khartoum because they refused to listen to our demands. That was the reason why people fought. So if they had listened to what the Southerners wanted, there would have been no war at that time. Yes, we want peaceful resolution, but peaceful resolution has a limit. The guy who read from my paper, I know what he wanted to conclude. He read that, I said the Bell, they would have been called by their name. So you wanted to say that they are the Dinka. But the Dinka are also known to Sherlock. They know Dinka by name. So if the Bell, the people who fought the Sherlock at the present Malakal airport, actually was the place where the fighting was taking place. If they were Jing, we would have called them Jing. But unfortunately, they were not Jing at that time in that place. At that time of Oshalok, there was no Jing in the area. The first migration of the Dinka, and you have to see a paper written by Ibrahim Badri in Sudan Notes and Records, volume 29, part 1, in 1948, pages 40 and 57. He was talking about the Padang, and this Padang does not include Ngogwal Yak, by the way. He was talking about Abialang, Paloch, and Dongjol. He said these people immigrated from the neighborhood of Bor about 200 years ago. So if he was writing in 1948, that was around 1750. Under the leadership of Akwei Shakap, the supposed son of Ayueldit, their spiritual ancestor. It seems that they wandered through many places, including Zaraf Island and the Maban country, before reaching their present country. Okay, on crossing the Sobat River, when I gave the theory of Funch, which you mentioned, that these people must be remnants of Funch, that on crossing the Sobat River, they found the relics of Funch, whose power in this area had previously been broken by the Shuluks. You see, even the remnants that have been made, they have already been broken by the Shuluks. So when the Padang Dinka crossed the Sobat, already the Shuluks were there, and they had already defeated the Funch and driven them north of the Sobat River. And after they had driven them eastwards, they made contacts with the Arabs in the neighborhood of Kawa. A daring raid on the village of Faki Sabunabi on the Blue Nile, in which the Faki and many others were killed, resulted in a punitive expedition which drove the Dinka to take refuge in the comparatively inaccessible Dongjol country. This is how they came to Dongjol country. They wanted to be inaccessible by their enemies. Now, the most important part is this part. He said, after this, the Dinka came to terms with the government, who gave their representatives robes of honor and invested them with authority. By this time, after their many vicissitudes, they had lost their original unity and emerged into their present-day groupings. They broke into Abialang, they broke into Nyel, they broke into Ager, and Dongjol, and the rest of it. So what you were driving at, you wanted me to say,
You wanted to say that, oh, since they are not Anuak, then they must be Dinka. No. They are relics of the Funj. The Funj were driven out, yes, but they continued in some parts because they were not pursued up to the end. They continued in some parts. When did the Shola go east? You said the fighting was abandoned for good. I think you should read the paper also. You go down in the paper. I mentioned there that it was not until the time of the court Butch that the Shola went east of the Nile. And there is why they went there. It was because a prince called Akaji was killed by an Anuak in the area, the present area of Nadia. And this was in 1662 to 1682. This was the period where the Shuluks went to the east of the Nile. Now, as you can see, this is well before, almost 200 years before the crossing of the Padang to the crossing of Sobat. So there is no doubt that they were there before the coming of the Dinka. Yes, the Bialang appeared in 1820 when they began to fight the Turks. They fought the Turks in Khorau, which is north of Ram. But it doesn't mean that they were not there before. They were there because it's from 1750 to 1820 is a reasonable time. So as a result of the breaking up of the groups, they went northwards and they confronted the Turks in 1820. Sobat was Baliet. Yes. I give you the history. As I said before, when I was answering the other part. If any of you read the book called Upper Nile Handbook, there was a district called Abong at that time. And that district called Abong was included the Ngogwalya, it included the Panjab people, it included the Bantu people, all the Nuers except the Lao. Now, in 1960, when this district became independent, there was a reorganization of the districts. So Panjab became independent, Bantu became independent. The Ngogwalya remained alone. And their number was not enough to make a district. So what was done is the governor of Upper Nile appointed assistant district commissioner to be in charge of their affairs, to go and meet them in their villages and come back with their problems to solve them, and so on. And then an office was opened in Malakal for them, for their affairs. Later on, it was decided, okay, why don't we get the Dongjol out of Kodok district and we add them to the Ngogwalya so that we have another district, which will become a Dinka district. As I told you before, the districts earlier, they used to be named according to tribes. But this was now after independence. This district was formed and it was called Sobat district. They say the capital will be in Baliet. And also it was after a struggle. The Andrew Will and other supporters, as Isaac Scholl, they were saying it should be in Baliet. Hussein Ajuang and Charles Awad were saying it should be in Akoka. At the end, of course, those people are very influential. It was decided that the capital should be in Baliet. This is how it went. But Baliet did not have infrastructure, so the office continued to be in Malakal, while they were still building an infrastructure in Baliet.
When this happened in 1976, they moved out of Malacan to Baliet. And that office was closed. There were no Sobat district office anymore. This is the history which everybody knows, you see. Yes, it was called Sobat, but the Sobat name was abandoned in 1983. Actually, it was given to another bigger area. As I said before, when the three regions were created, the name of Upper Nile became embracing of the three provinces at that time, and which are now states: Jungle, Upper Nile, and Unity State. They were by then districts. So it was called Sobat, and the capital was taken to Nasser. And then Sobat went to the name of Baliet, became a Baliet district rather than Sobat district. This is what happened. So yes, the Sobat and Baliet were tied from that angle. Yeah. Back to you, Clara and Chelsea. Thank you so much again. للإجابات. I hope إنه أنتوا لقيتوا الإجابات اللي تديرينه. And then هندي تاني 3 تنفار هنديهم فرصة. Sister Chelsea, she will go ahead and I will open the hand. I put it off. أنا هفتحه تاني وهخليكم تطلعوا. Sister Chelsea, she will pick 3 of you to come up. Brother Riak, I'm still looking for you, but لو فتحت ترفع يدك, you will be up here. Thank you. Sister Chelsea, you can take over. شكرا شكرا كثير Sister Clara. For those who are up here, الناس اللي قبالك طلعوا فوق, أنا لقيت الأسئلة بتاعكم على أساس إنكم أنتوا عايزين ترجعوا تاني للسؤال. نفرين ده أكتب سؤالك, أرجعك تاني مرتين إلا لو عندنا الزمن بعدين كان هنا ممكن نرجعك تاني. لو أنت convinced من الأنسر ما في مشكلة, لو أنت ما convinced برضو بعد كده ممكن ترجع للريفرنس وترجع للتواريخ. Charles Deng, I'm looking for you here because you sent me أنت عايز تجي. Brother Odysseus as well. Yeah, it takes time to bring you guys, but just hold on, be patient. 5 دقايق. Mr. Clara, you can help me as well. Yes, no, I want them to raise their hand because I can't find you guys. Brother Riak, please. Yes, please raise your hand and then great. Yes, I brought 2 now. الباقي 1. لو ساعدتونا يا جماعة ترفعوا يديكم. كده كفاية هم 3. There are 3 of them now. Yeah, once you're in podium, please, once you get up, can you mute? Because بيعمل echo. CJ, I will bring you after this one, but just keep raising your hand after. Yeah, شكرا كتير. Who was here first? Brother Riak, if you can go specific, that would be good. Your questions and yes, let me say something. Brother Riak ما عنده question, عنده comments that يقدمه. So let's give 2 people, the other 2 people that have a question, who are Charles and Omar, نديم question, and then if هو داري يعمل comment, let him wait for a little bit. Thank you. Okay, ما في مشكلة. رياك أنت هتفضل في النهاية. أخوي Charles, go ahead. Yeah. Thank you, moderators, all of you. Also, let me say thanks to Uncle and Dr. Lam Akol Ajawin. Yeah, I'm so proud for coming up. This is good presentation. Wishes we're missing. We need to hear both sides, especially from heavyweight politician of the South Sudan. My question is just 3 questions, very short. And according to your presentation, yes, some of them is attached to me. You mentioned of the orders of the late Dr. John Garang of 90s, and those orders, are they been abandoned, or do you see there's a different SPLM of Dr. John and the SPLM of Salva Kiir Mayardit, because he was under the leadership of Dr. John? Why Salva
is not accepting the orders of Dr. John Garang? That's one question. Question number two, why the king, the Mak, is silent? Why is silent about this land? And I know when I was in Malakal, Mak, people always go to Mak, even Denka themselves from Bor, from Bargazal. If there's a very big issue, they take it to the Mak, people who were living in Malakal, and they will come up with the result. But now, our Mak is silent. Is it because he's the son of the Denka, or this issue is so heavy to him? The last question is, what I see here, and I attend a presentation of Riyadh, and now I attend a presentation of Dr. Lam Akol. There is a contradiction here. Presentation of Riyadh is talking before independent. Now presentation of Dr. Lam Akol is talking inside the independence of the Sudan. So it's starting from 1950s. So it looked like there's a contradiction here. So if there's a contradiction, and all of us, we are not believe the system is not going to give us right, can we take this issue outside of the country and then get the result? And I love what you say when you say our people, they have very good harmony. The Dengjol, the Ngogwalia, that's good. And this is a good sign. We want that. We want to maintain that harmony. They're living together as a people. We love that. So this is my last question, Dr. Lam Akol. And come up for, thank you for coming up. God bless you. Thank you, Brother Charles. Umar, the chance is yours, brother. Hey, السلام عليكم. You know, أول حاجة أنا سعيد إنه دكتور رام حضور. Let me introduce myself. أنا عمر يوسف نور، دينكاوي من منطقة صغيرة شيء كده اسمه جلهاك. يعني I do belong to القصة بتاعت أبا نايل. طيب، دكتور لام يتكلم كلام جميل، وأنا بفتكر إنه لو بنفس الحكي ده احنا ممكن نمشي لقدام، خلينا نمشي لقدام. طيب، خلينا نتكلم عن الحدود الشرقيه للنيل، وتحديدا مناطق، انا ما اقدر اتكلم عن المناطق الاخرى، قاعد اتكلم عن مناطق بتاع دبليان وغير ونيل. يعني حسب المذكرات الاخيره اللي دكتور لام حاول انه يقف عندها، وتحديدا يقف في مذكرات بتاع بابكر بدري، واللي هي 1820، and then كان بيتكلم عن الحدود بتاعتنا في المنطقة الشرقية، إنه الاكزيستنس بتاع بليان وغير في المنطقة دي. دي حقيقة هناك نجيب عندي. طيب، نضيف على حاجة تانية، إنه في شلوك قاعدين في شرق النيل، في المناطق دي كلها موجودين مواطنين أساسيين، وإحنا كلنا، أنا ما بفتكر إنه يعني عندنا إشكال فيما بيناتنا. يعني انت لو بتتكلم من الرنك وجلهاك والجيجر، ده عمق ده كويس. التواصل التاريخي الكبير اللي عمل روح ده قام خلق شنو؟ خلق انه في مواطن بتاع شمال على النيل ومواطن بتاع على النيل قاعد بقوم بيتمازج فيما بيناته. لانه ايفن لو نحن بنتكلم في 1956 في جزئيه من المناطق بتاعت مانيو كانت تتبع الاداريه بتاعت الرنكي نفسها كويس. very recent لما في الزمن نفس الزمن اللي بيتكلم فيه دكتور لام، اللي هو زمن جاو فيه ابو بكر دينجاك كمحافظ لمانيو، حصلت المفاصلات التحديدا دي، ودي عندها علاقه بالباوندريز حقنا نحن ذاتنا كناس بتاعنا على النيل مع الشمال. لانه لحد 1976 68 احنا كنا الناس في الجبلين كانوا بيدفعوا الرسوم بتاعتهم للمنطقه بتاعت الرنك، ده مركز. فانا ما اعرف القصه بتاعت المركز دي فيها استفهامات وتفاصيل بسيطه مزعجه، لكن النسيج الاجتماعي بينات الناس انا ما بفتكر انه النسيج الاجتماعي اتخرب جدا. دكتور لام ممكن ما بيعرفني كشخص، لكن ممكن بيعرف يعني احنا النسب، واحنا في علاقات تاريخيه طويله جدا جدا بتلمنا بيه وبتلمنا بالاسره كلها بتاع اجاوين. لكن احنا مواطنين قاعدين، يعني لما الناس when people address انه يعني الجانب الشرقي من النيل، احنا بنكون وين في القصه دي؟
يعني تحديدا أجير وبليان ونيل. يعني بغض النظر عن الخلافات التاريخيه اللي قاعده تقوم تعمل روحها، بانه دكتور لام اكد حاجه انه يا اخي ما في خلاف تاريخي بينهم وبين ناس باليد وناس بتاعنا كوكا كويس. لكن الحاجات دي كلها قامت نتجت في الفتره الاخيره. اكبر بيت تاريخي في الرنك في البلد اللي انا قاعد فيه ده بيت بتاع بتاع الشلوك، وانا ما بفتكر ان الموضوع دي فيه اشكاليه كبيره، لانه في النهايه هو بيمثلني وبيمثل كل الناس الثانيين اللي قاعدين. والازمه بتاعت السياسه لما انخصت في قمه الاوج حقها، الحاكم بتاع ولايه علي النيل قلواق دينجرن اتوفى، ولما جو ما دفنوه في الناصر، دفنوه في جوزروم، ارض بتاع الناس دينك بتاع بليان. ما خلص التقدير يا اخي، وشكرا للفرصه، شكرا جزيلا. شكرا كثير الأخ عمر. I think Clara you are a bit busy. I will move you down. I will move you down to the audience. Please, Brother Riyad, before you go on, I would love if you can introduce yourself and your political party, if there is one. You're welcome. شكرا جزيلا وفرصة كالسيا عن كلارا عن أستاذ إدوارد بلاس دكتور لام أكول أجاوين. سلم الودي النتائج وإن شاء الله صوتي واضح. إن شاء الله صوتي واضح. صوتك واضح. أنا اسمي رياك جودون، أنا من على النيل، وأنا ما عندي أي بارتي بتبعه. أنا مواطن على النيل من بالد ومن غوك، وحاجة داير أتكلم. أنا مبسوط الليلة عشان يا شيلسي يا ريت ارفع صوتك، بعدين ما سامعين صوتك. لا أوكي، بس تعال قريب للمايك شوية. شكرا. كده واضح؟ كده واضح يا جماعة؟ أيوة أنا سامعك واضح. اتفضل أخوي رياض. أنا بحيي الدكتور لام أكول أجاوين أجين. فأنا داير أتكلم بسيط بمواضيع اللي بيخص المشاكل بتاع حدود الموجود، وخاصة المناطق بتاعت الناقيار بجوك ودوليب هل. العلاقة بين الدنكا والشلوك في علاقة طبيعية، وفي علاقة تزاوج بين الناس. ومن السنين الماضية ما في أي احتكاك حصل بين الدنكا والشلوك، والمجتمعين ديل قاعدين مع بعض منذ زمن بعيد. وفي تواريخ موجود زي ما دكتور لام أكول أجاوين ذكر قبل إنه تاريخ البشرية وقوف على تواريخ بتاع المؤمن الحركة بتاع الناس لما الناس يرحلوا من محل لمحل. فالناس الساكنين في اتجاه بتاع بجوب وناقديار نازل قاعدين هناك بأسباب معين. لما هم هاجروا في المنطقة دي كانوا جو بسبب معين، لأن كان في خلافات بين الأسرة بتاع المملكة بتاع الشلوك، والراجل ده اتجرى من هناك وجاء في اتجاه بتاع الضفة الغربية، وجاء اتلاقى مع المجموعة من الدنكا اللي كانوا ساكنين هناك، واتفقوا على شجرهم يقعدوا في المنطقة ده. لو انت مشيت في منطقة بتاع ناقديار راسها حاليا ولا مناطق الحولة، انت بتلقى المجموعة من السكان اللي هناك مختلط، فوق الدنكا فوق النوير. يعني لو زول انت ما قاعد مع زول وزول يتكلم معك، انت ما بتقدر تعرف، لانه هم بيرطنوا الشلوك وبعدين بيرطنوا الدنكا. فانت لو مشيت اسر بتاع ديكوان، اسر بتاع غولاكوات، 80% من الناس متزوجين مع دنكا.
وحتى تمشي الاتجاه بتاع الدولاب الناس ورا ما في اي مشاكل هناك تماما. طيب الخلاف جاء 200. الخلاف جاء في مشاكل بتاع الحركه الشعبي. الحركه الشعبيه لما بدا المشاكل، لما الحركه قاعد يعمل موفمنت في اريا بقى في displacement for both sides، الدينكا وشلوك، والناس هاجروا. ممكن تبدا من 1991 تجي ل 1992 وتجي all the way 84 لما مبوردو عمل سلاش اوت الشلوك اريا، وتاني جاتنجي عمل the same problem والناس هاجروا. كله دينكا وشلوك على البعض. فمن هناك لما الوضع اتحدى شويه والناس جاء في برنامج بتاع السلام. قبل السلام انت ذكرت موضوع بتاع تكوين 4 مقاطعات بتاع منطقه شلا بغرار من جون جران، وهو من خلال الغرار ده، من قبل الغرار ده الشلو كان عنده مقاطعتين فقط، هو كودك وتونجا. ومقاطعتين ديل جا زاد لبين الغرار بتاع جون جران. جا الغرار بتاع جون جران اتخذ بطرف واحد، ما كان في اي زول من الطرف الثاني وافق معه، اخذوا كسلطه وجابوا للناس. ولما الناس حاولوا يتكلموا معهم زي ما انت قلت قبل، بطل كل المقاطعات اللي كان اعلنوا في زمن الحركه الشعبيه، وكان قال انه هسه اننا حاليا بقينا الدوله، والدوله هو المعني للتكوين بتاع مقاطعات جديد. بدل النظام اللي كان موجود في الحركه الشعبيه ما موجود الان. القرار الوضع ده كان يوم 16 شهر 7 2005. طيب من خلال القرار ده ما في حاجه اسمه مقاطعه مكان، ما في حاجه اسمه مقاطعه في النكام. according of الحاجه اللي قلت قبل في التكوين بتاع المقاطعات من قرار بتاع جون جران. الحاجه الثانيه داير اقول عن ملكال. لما قلواك دين جران كان حاكم بتاع على النيل في زمن بتاع الحرب، مديريه صوبات واحد من ضمن المديريات الجنوبيه اللي كان انشئت في 1956، لان على النيل كان فوقه 9 مديريات. من ال9 مديريات ديل كان في بانجاك ديستريكت، وكان في بور ديستريكت، صوبات ديستريكت ويجي راس بتاعه كان في ملكال، والناصر ديستريكت، واكوبا ديستريكت، وكودوك ديستريكت، وران ديستريكت، وبعدك بيبور وبانتيو ويجي وسط الديستريكت ده كان الديستريكت اللي كان شغال سنه 1956 واحد. لما الناس جاء في خرطوم سنه 1994 وانت ذكرت حاجه مهم، لما حكومه عمر البشير طلب انه يكون في تغيير جنوب الولايات الجنوبيه يمشي يقعد، وكل منطقه يمشي يقعد، ولان كان في اعاده بتاع التكوين بتاع المديريات في انكل اندرو ويو فعلا مشى لقى الورقه بتاعت الشلو طالبين انضمام بتاع الملكال لمقاطعه فشودا. والمساله دي جاء عمل جدل بينكم وبين اندرو ويو، لما القرار طلع في النهايه انه ملكال ما يضم لمديريه فشودا. ومن خلال هذا الجدل طلع قرار بان مديريه فشودا بيمسك من المنطقه بتاع المقينس حتى المنطقه بتاع تونجا، وملكال كان ضموه لتحت مديريه بتاع الصوبات. ومن خلال البرنامج ده لما قالوا دين قرن كان حاكم، الزول اللي كان محافظ بتاع مديريه الصوبات ده كان انكل شارلمان. انكل شارلمان جاء اختلف ما قالوا دين، وقام قال له انت ما بتجري ببيره في منطقه. الحاجه حاجه انا بعمله، انا بشيلك برا من ملكال
وإنت من البالية للناصر ده بكون مسؤولية بتاعك. ده كان قرار من الحاكم قلواق دنقران، ومن خلال القرار ده قلواق دنقران قام أدى ملكال يكون تحت إدارة بتاع بنيكان. وده أول مرة إنه منطقة ناقديار، منطقة دوليب هل بلاس ملكال ضمن لبنيكان، لأنه ما كان متابع لبنيكان هو أي تاريخ من التواريخ القديمة. لما موسى مكورجا كحاكم، موسى مكورجا قال لا، ملكال ما ممكن يضم له في نيكان، تونجا ده بعيد خالص من ملكال. فموسى مكور ده اول زول عمل ملكال كمدينه كبلديه ويتحاكم بالنظام بتاع البلديه. ده جاء انشا مع حاجه اسمه محافظ بتاع راسة الولايه، انفصل. يبقى من هناك المناطق بتاع دولبها، المناطق بتاع ناقديار اوتوماتيكلي كان بيكون تابع للبلديه، لكن الناس الموجودين هناك كان بينضم انفسهم لبرنامج بتاع بنيكان اجين. فده قرار ده كان جاء عمله موسى مكور. انت قلت قبل انه الارض بعد 2015 الدنكا قام شال الارض بقوه سلاح بواسط بتاع الحكومه ورئيس بتاع الدوله واقف معهم. انا ممكن اكد هنا يا دكتور انه انت بتعرف المنطقه تماما، وما في اي زول بيشيل ارض بتاع زول بدون اي سبب. لما الناس كانوا قاعدين في ملكال ما في زول كان بيطالب ارض بتاع زول الثاني. الحاصل في التكوين بتاع الولايات 28 ولايه، لما الناس جو بموضوع بتاع ملكال كان في صراع. الحكومه وجيس الرئيس نادى مجتمعات على نيل على راسهم المقطع بتاع الشلوك والمثقفين بتاع فدان، ومشى قعدوا قبل اعلان بتاع الولايات 28 بقرار 36، ومشى قال يا جماعه انتوا كده تتكلموا موضوع بتاع ملكال تابع لوين؟ Comrade Riek, I don't want to stop you, but it looks like you're giving us a lecture here. If you can just limit it to point reference, point by point, so that you can get, so we can actually get into our own main discussion. I think I'm responding whatever Dr. Lam Akol said. I understand, and you can limit it as well. Thank you. Yeah. So the قرار 36 ده كان بموافقة بين المقطع بتاع شلوك والمثقفين بتاع فدان بأن الضفة الشرقية ما تابع لمملكة بتاع شلوك. ومن خلال الاتفاقية ده ياو قرار جا طلعت إنه ولاية الشرقية ولاية الغربية. الحاجات البسيطة تدخلت جوا قبل تقسيم بتاع الإدارات وحاجات أنا ما بتكلم عنه لأن ده حاجات فنية الناس كان بيتكلم عنه. فسنة 94 ما في حاجة اسمه أقوى انضم لمديرية بتاع فيشور فوجود، لأن أنكل أندرو ويو جا قاعد معنا ويتكلم وقال السياسات اللي كان جاري وين، والمسألة دي كان واضح. إبن نحن كفدان نحن كنا مطالبين إنه محافظة فدان يبدأ من الجودة حتى فانجاك. الحكومة مش رفض. ليه؟ لأنه مش قال ده فانجاكاسا ما تابع تانا لمنطقة بتاع الدين، لأنه هو already occupied by نوير. ومن هناك ما في أي سند ممكن يقول إنه أكوغا كان تبعه لمنطقة بتاع فيشودا. اتكلمت موضوع انقسام بتاع باليد وملكال. الريف بتاع باليد أساسا ما كان بسمى ريف الصوبات. لما سموا ريف الصوبات ده كان لما الراسة بتاعه كان في ملكال ومنه طوال للناس. ولما جاء حصل السياسات في النص هناك وجاب فصل ملكال كالريفي مجلس باليد سنة 78. ريف مجلس باليد ما كان بسمى ريف مجلس صوبات، ولا في الراسة بتاع صوبات شالوا لملكال. كلام زي ده ما موجود. البرنامج بتاعي السؤال الأخير التي بي سي انتوا يمتى اتفقتوا في اتفاقية بتاع 2018 والتي بي سي طلب من كل مجموعة بتاع فدان ومجموعة بتاع شلوك انه يقدم اوراقه، والاوراق دي انا اعتقد اتقدمت وموجود عندهم هناك ونازل بيكون طلعوا بقرار.
فعشان نحن نعيش بسلام ويكون ما في مشكله وكمان نقدر انه نحتفظ بقوميه بتاعنا كابناء على النيل، دايرين الحل بالنسبه للمشكله ده. لو في مجموعه بتاعت لو في شلوك لسه بيشوفوا انه فعلا في اراضي شالوا، يجب ان يفصل القضيه من قضيه سياسيه لقضيه اجتماعيه. السلاطين والمق بتاع شلوك والناس الفدان اللي عندهم مشكله بتاع الارض يجيب اوراقهم يخش المحكمه بدون الهروبات وبدون التكوين بتاع الميليشيات وبدون اي مشاكل. Thank you brother Riyad. شكرا كثير. That's why قبالك دكتور Lam Akol Ajawin stated the third part was the way forward. Thank you so much for your comments and your questions, and I'm going to move you down. And at this part, I will allow Dr. Lam Akol to answer. شكرا كثير رياض. Yeah, thank you, Chelsea and Chelko Clara. I will also answer those who asked questions in the order they were asked. Somebody said that the orders of Dr. John Garang, why does Kiir oppose? Kiir did not oppose the orders of Garang. As I mentioned before, the government of Southern Sudan, when it was formed in 2005, it adopted the same counties that were decreed by John Garang as the counties to work in South Sudan. And the Salva Kiir was the president of the government of South Sudan at that time. Salva Kiir has only a problem with the Shuluk land. That is all. He did not oppose all the orders. It is only the order connected with the Shuluk land is the one he didn't want to implement. And this came also in what the last speaker talked about, and I will come to that. So these orders were not opposed by Kiir. They was adopted by the government of South Sudan. Somebody said the Mak was silent. Is it because he's son of a Dinka? To correct you, the Mak is not a son of a Dinka at all. Not true. But he's not silent. He has written petitions to the government in Juba regarding the land. Of course, Mak doesn't make noise like everybody else to say, I have written and all this. He has written, and those documents are there for anybody who wants to know the facts. He also said there's a contradiction between my presentation and what somebody must have done here before. There's no contradiction. It's just, even what you said is not a contradiction. It's only a difference of the timing. I'm talking a particular period, and that person was talking about a particular period. And now the same person has gone into the same old stories of telling stories that, in the first place, they lack accuracy, and secondly, they don't benefit the discussion we are in now. I said from the very beginning that our reference is the 1st of January 1956. Whether when we were in Sudan or whether as South Sudan, we accepted that all our boundaries should be governed by the 1st of January 1956. This is what I said from the beginning, that I will limit my debate on that. I don't want to tell stories. I want to say who was there from 1956 onwards, who was on that land, and who is there now. That is my story. I'm not talking about who went where or Goldie went where or who was in Nabia. This is not what I'm talking about. I'm talking about the borders as they existed in 1956, and who was on the eastern bank and who was not there. So there's no contradiction. Somebody wants to tell the stories. I cannot tell the stories if I want, but it will not benefit us
As I talk, I'm talking about the situation now. Who is now on the ground, and when did he come there, and how? And who were there from independence 1956? So that is the first. The second speaker, I really agree with him. Actually, I know أقصد نتكلم بعربي لأن أنت سألت بعربي. أنا بعرف أهل كل أخواننا كانوا معنا بيحترمهم في جوج يوسف نور كان في راديو اس بي ال اي، أنا كنت مسؤول عنه لما كنت هناك، وبرضه في أخوه في خارجية بعرفهم وبعرف الوالد. أنا بعرف العائلة كلها، والكلام انت قلته في محله. لكن في انا نسيت اذكر قبل انه الحدود الشرقيه بنتكلم عنها، بنتكلم عن الحدود الشرقيه لحد كدب، لا يشمل الرنك والجرهاق والقيقر وكده. ما عندنا مشاكل هناك، عشان كده قلت ما كان في مشاكل مع دنجول ومع لعند في الحدود دي. لكن الثانيه دي ما اصلا ما حصل مشاكل بينه وبينه خالص، يرن وجرهاق وقيقر. ولذلك يعني معلش ده يمكن سقط سهوا انه اذكر هذه الحقيقه، انه ما في مشاكل بتاع حدود بين القبيلتين في هذه المناطق. والنسيج الاجتماعي مستمر. يمكن اكبر مجموعه من الشلة خارج مناطق شلة موجودين في رنك وما لقوا مضايقات يعني من المواطنين هناك بس باي صوره من الصور. طيب نجي للمتحدث الاخير. اول حاجه كلامه كله كلام مغلوط ما فيه اي دليل. اول حاجه قال قرار جون جرن تم اتخاذه من طرف واحد. قرارات جرن كله بيتخذه ودار يكون منو معه يعني لما يتخذ القرار. يسبوع رئيس الحركه الاستابلمنت اوردرز 79 ولو شلت بتاع ملكال تقولها 8 قراره. الطرف الثاني انت داير يكون منو لما يتخذ القرارات دي كويس. ده واحد. اتحداك تديني القرار اللي انت بتقوله ده انه قرن اصدر قرار الغى بيه المقاطعات. انت قلت يوم 16/7/2005. اتحداك قدام الناس دي كلهم كويس. ادي كلارا والادي شمسي هذا القرار اللي بيقول انا لغيت ال 79 مقاطعه وهنشتغل النظام بيشتغل به ده. ودليل الاداء انه ما ملغي. انا قلت لك جبال حكومه بتاع جنوب السودان في 2005 اتخذوا قرار انه يعتمدوا المقاطعات ال 79 الاسسوا رئيس الحركه. فكيف يكون الكلام ده يتلغى في شهر 7 والقرار ده في شهر 11؟ حكومه بتاع جنوب السودان تكون في شهر 11 2005. فالبينه لما ادعى انت جيب البينه حقك قدام الناس ديل كله انه ده القرار صدر من ديوان قرن والغي به المقاطعات ال 79. اما عن مركز صوبات موجود 56، ما في مركز صوبات 56 برضه اجين بتحداك. ما في مركز صوبات 56 لان 56 ده كان لسه المناطق بتاع مواب الواليات لسه تابع لمركز البوم اللي كان يتحلى وبقى مراكز بتاع بنجاب وبنتيو وهكذا. ما كان في صوبات كان لما ناس اسمه فيدرو براون في 1960 ياهو جابوا مواب الواليات وطلعوا دونجول من كدو. برضه صحيح معلومات دونجول كانوا تابعين لكدو الوقت ده كله. طلعوهم عشان يعملوا مركز واحد للدينكا، ومركز ده يسموه مركز الصوبات، وفتح لهم مكتب في ملكان. السنبادية ده جاء مداخل لما جاء يقعد يفتشوا في العاصمة قال خلاص العاصمة يكون. أنا ذكرت قبل في ناس قالوا يودوا في بالدي، في ناس قالوا يودوا لها كوكا. لما جاء الناس يتكلموا عن إنه يغيروا اسم علي النيل لأنه علي النيل بقى ياهو الإقليم سنة 83،
المحافظة بقى اسمه الصوبات، وشالوا العاصمة من ملكال للناصر. تستدينه موسى أول زول يكون بلدية، ده كلام عجيب. مما أنا طالب وأنا بعرف إنه في حاجة اسمه مجلس بلدية ملكال، واشتغلنا فيه تايم كيبرز في الاشغال. مجلس بلديه ملكال. موسى ده ما جاء كم 95. شفت كيف؟ فكيف يكون هو اول زول يعمل بلديه ملكال؟ بلديه ملكال موجود، حتى لو انت شفت في زول نشر قبل فتره صور بتاع الاداريين اللي كانوا في على النيل ايام الاستغلال، مذاكرين المراكز كلها. ما في مركز اسمه بالية او اسمه صوبات، ما في خالص. ولكن بلديه ملكال مذكور، بلديه ملكال موجود من زمن طويل. ما موسى العمل الكلام ده. برضه قالوا ما قررين يضموا ملكال لبنيكان. ما في بنيكان زار وقت ده، ما في حاجه اسمها بنيكان وقت ده. الوقت ده كان في مركز مجلس ريفي تنجا ومجلس ريفي كدو، الاثنين لماهم واضافوا اليهم مجلس بلدي ملكال، وكونوا مديريه جديده اسمها فشوده. اول كوميشنر بتاعه يا ابو دوك الهسه اللي هو حاكم بتاع النيل الان، اول زول كان محافظ لمديريه فشوده. ف يعني قصد انه ملكال لا اتضم بقرار الوقت ما وارد. ده من الضم ده حصل 94. الوقت ده لسه كان ده براو، كان ما جاء الا في قرار بتاع رئيس 2004. كان قصه برضه يقول والله دوليفي وناجيا كان تابعين لملكال، ده برضه مغالطه. مما انا تربيت دوليفي ده بيشيل ضرائب بتاع ودول تنجا. انا ديار الوكونام كله من وول كورول الحدود ما دينكا في المنطقه دي. الضرائب بتاعه كان ودول تنجا. من 200 المناطق دي بقى تبع ملكال. ما حصل في التاريخ خالص. الحدود بتاع بلديه ملكال كان بينتهي في كان لير الليري، ده كان اخر حدود بتاعهم جنوبا. فهذه الحقائق لازم تكون يعني موجود. انه سلف يجتمع مع ناس قبل تقسيم الولايات، ده اكبر كلام مضحك. لانه اعلان بتاع السلف لما عمل الاعلان ده يوم 12 كان مفاجاه للناس كلها، وكان عملوه بموسيقى عسكريه. اي زول كان بيسمع في الراديو وقت ده كان عاملين مارشال ميوزك. انتوا عارفين مارشال ميوزك في السودان معناه شنو؟ معناه انقلاب. لما تسمع المارشات العسكريه معناه في انقلاب. الناس خافوا ان يا اخوان البلد فيه انقلاب ولا شنو؟ ولا ما يجتمع مع اي زول، يمكن يجتمع مع جين كانسل اوف إلدرز بس. لانه في النهايه اتضح انه المقترح بتاع جين كانسل اوف إلدرز اللي كان متداول بقى يتداول بعدها هو بالضبط نفس الكلام اللي تم بقرار 28 ولايه، بس اضافوا اثنين. انه قسموا ليك ستيت، بدل يقسموا له اثنين قسموا له ثلاثه. خلقوا جوج من مقاطع واحد عملوا ولايه في حد ذاته. فما شاف رئيسه لا مك يجتمع معه ولا مك قال له هو مبارك، والا ليه ما كان رفع مذكرات ووصلوا كان شاوروا وقبل الكلام ده رفع مذكرات ليه؟ الكلام ده ما ملكال ما حصل الضم لمديريه صوبات. برضه لمعلومات لم يحصل في وقت من الاوقات انه ملكال ضموه لمقاطعه صوبات. لو مديريه صوبات تقصد انه بعد 83
لما عملوا المديريه الجديده، نعم كل المناطق بتاع النيل كانوا تبع الصوبات لحد سنه 94 لما خلقوا مديريه جديده باسم فشوده، يا شالوا ملكال وتونيا وكدو وبقوا مديريه جديده. ما دارين نخش في تاريخ الكثير ده، زي ما انا قلت قبل اي زول ممكن يحكي تاريخ الدايم، لكن بنتكلم عن الواقع. عندنا مرجعيات يمكن يكون في سنه لو قلنا هنا يا اخوانا سنه 1400 سنه 1400 لو شنو قالوا هم كانوا قاعدين في المنطقه اللي هم فيه ده يكونوا كذابين، ما كانوا هناك. كويس. فيبقى لما نتكلم عن التاريخ نتكلم عن التاريخ اللي عنده علاقه بالنقاش اللي بنتكلم فيه. عندنا مرجعياتنا انه حدودنا هي 1156. اي زول محل اللي كان فيه 1156 ده حقه. قبل ده ما حقه، بعد لو شالوا بالقوه ما حقه برضه. ولذلك المرجعيه دي هي المرجعيه اللي هنا. فعشان كده انا كلامي كان من 1956 this way. انا ما مشيت ورا، مش انا ما بعرف التاريخ الطويل ده، لا، لكن لانه ما مفيد للنقاش اللي هنا بنعمله هنا. بنتكلم عن من هو الموجود على الارض الان ومشى هناك 200 وكيف. ده السؤال اللي بدنا نجاوبه. اما غير كده طبعا اي زول ممكن يقول الانشاء اللي هو داير على كيف، ما في زول يوقف. بس بنختلف لما يكون في معلومات مغلوطه، يعني ما مبني على حقائق. يعني انا طبعا زي ما انتم عارفين كنت عضو في الاي بي سي، وبحكم عضويتي في الاي بي سي ناس تي بي سي جا قدموا تقريرهم لنا.
This is the Rich Dad Radio Show, the good news and bad news about money. Here's Robert Kiyosaki. Hello. It's Robert Kiyosaki, the Rich Dad Radio Show, the good news and bad news about money. And the dates are important because things are changing so fast. It's April 20th, 2020. And supposedly people are sitting at home. I don't know what you're doing at home, but I'm sure some people are getting kind of anxious. Some people are very happy for the time off. But the date's important because what is going on in the world right now has never happened in the history of the world. I mean, I knew our leaders were screwed up, but not this screwed up. I mean, how can you shut down the whole world economy? And it's the reason that's really good news is because both the Fed and the Treasury, they're supposed to be separate, but they're now scratching each other's back, which proves they were never separate at all. And most people, that doesn't make any sense to them. But about 1999, I wrote this book. It's called Rich Dad's Prophecy. And it says why the biggest stock market crash in history is still coming and how you can prepare yourself and profit from it. And the crash market, the market I was talking about was the dot-com market in 2000, the Y2K crash. And since then, we had the 2008 crash. And I called it, I was on Wolf Blitzer's program in January of 2008. And I said Lehman Brothers was going to go down, and Wolf going, So if you don't believe me, go to Rich Dad, and you can see me on CNN with Wolf Blitzer, with one of the agents of Wall Street. I won't mention her name, but anyway. I said, this book here said 1999, so I was calling it way out. 2016 would be the crash date. What I did not foresee was quantitative easing and ZIRP, nor did I see a shutting down the whole damn world economy. So the crash is bigger than I thought. So in March of 2020 was the biggest crash in world history of the stock market, but nobody knows anything about it because everybody's quarantined at home thinking about coronavirus and social distancing and wearing face masks. So people are missing out on one of the biggest catastrophic cash heists in the history of the world. They don't even know what's happening. Now, the good news is, it's the good news and the bad news about money. I'm going to make a fortune. This is the best time if you're ready for it. So I want you guys who are sitting at home, licking your wounds and wondering when you're going to go back to work and they can get you lattes and cappuccinos and pizzas. Just know you might be missing on the biggest opportunities in the history of the world because our governments have really screwed up. And I won't talk about conspiracy, but something's fishy about this corona crisis. There's something very fit. Why did they have to shut down the whole damn world? And I think it's because covering up something very, very big. And in September 2019, the shadow banking system collapsed. And that's why the Fed and the Treasury are printing tens of trillions of dollars all over the world. So when Corona appeared, I think it was an excuse to shut down the world economy to cover up what really happened. Now, again, this is the Rich Dad Radio Show. It's the good news and bad news about money. I'm getting sexually stimulated thinking about how much money I'm going to make. But if you're feeling bad, this is your program. If you're worried about what's going to happen to moi, this is your program. So we're here to save your soul and your checkbook. And our guest today is an old friend of ours, Jeff Wang. He's the expert on crypto. And I love crypto. I don't have any. I have a little bit. But the reason I like crypto is for one reason. It's outside the system. It doesn't depend on the Fed, Federal Reserve Bank, or the Treasury, or Wall Street. Now, you like Wall Street. You believe in investing for the long term in the stock market for your retirement. I'll take laps around the rosary beads tonight. You're screwed. I mean, you really are screwed up if you think you're going to retire on that. I don't care how young you are. So anyway, we have Jeff Wang, and he's going to talk about crypto, the good, the bad, the ugly of crypto. So Jeff is in San Francisco right now. So Jeff, welcome to the program. Please give us a little bit of your background. Hello there. So I'm a technologist from a bunch of big tech companies. Recently joined a startup that we just raised $24 million called Tonkin. But I've been involved in crypto for quite a while now. And we started as an investment group.
and just getting into the whole craze. But then we found out we had to mobilize. We actually had to create a whole group up. We call ourselves Rocket Fuel Team. And actually our deals started from just like a couple thousand each initially to millions of dollars after we started piling on the profits over and over again. So we got really into the space. We know everything from the good and the bad of the space. But really, for me, my philosophy is to be a technologist first, and then go from a VC investor mindset as to what's happening in the future. So we can go by year play if we want later. But overall, I feel like that's how we got into the space, and that's why we're still writing about the space, because it's constantly evolving and it grows increasingly more complex. Correct. So could you explain how Bitcoin is separate from the Fed, the Treasury, and Wall Street? That's the reason I endorsed it. I don't trust those guys. If you trust them, buy mutual funds, right? So first thing to realize is Bitcoin is a digital currency, which is kind of strange, because if me and you wanted to make a digital currency, what does that even mean, right? Do you control some ledger, some Excel sheet that has how much we both have? So Bitcoin came out around using this blockchain technology so that both of us actually control the same ledger. The same source of record is controlled by both of us. And later on, that ledger grew to thousands and thousands of other operators. And all Bitcoin is a history of the transactions from different keys. So as long as I have a 64-digit key, that stores money. And I could use that key to send you money, and you could use your key and send other people money. Nobody controls it. Nobody can just stop it, right? I can just ban Bitcoin. There's no way you can ban Bitcoin. So it's floating out there across borders. There's no borders for Bitcoin, but it's being traded for other assets. It's actually the biggest asset to trade into other cryptocurrencies. So when we say that it cannot be governed or there's no policy around Bitcoin, there's just simply no way to control it. Well, so my point here is this, okay? As the governments right now all over the world are printing literally trillions of dollars, and they're trying to pay off debt that's denominated in dollars. So that means the US dollar gets stronger because they need dollars to pay off the debt. And when you heard that they were printing trillions of dollars, as a Bitcoin person, what goes through your mind? Is that good or bad for you? If you are heavy in Bitcoin, it is good for you, because Bitcoin has been inversely correlated with the dollar in terms of the dollar compared to the other basket of currencies. So if the dollar crashes or goes bad, Bitcoin is going to go up historically. That's just how it's happened. Bitcoin has also been tied to other assets, but only in various times. To get just a brief summary, Bitcoin was pretty much tied to the S&P 500 for a little bit. And then as the oil crashed in March, I believe, everything got liquidated. So Bitcoin is considered a risky asset because it is volatile. And then it was not shielded away from all the capital being taken out. Something happened. I apologize. And then as the oil crashed in March, everything got liquidated. So Bitcoin is considered a risky asset because it is. And then it was not shielded away from all the capital being taken out. What the heck? So it's also and then as the oil crashed in March, everything got liquidated. So Bitcoin is considered a risky asset because it is. And it was not shielded away from all the capital being taken out. داودة لو مشيت ملكانة وجبت واحد جبت بيلا ممكن تتكلم معه لغة شلوك وانا ما اقدر اتكلم لغة شلوك. الماني انا حاطه عشان حاطه دنكاو ساكت. ما انا جاي من بعيد صح؟ اذا هنا بالمعنى محتاجين انه نفصل الحته دي، بالمعنى النزاع موجوده ما بين مونغولواريا وشلوك اللي هم القريبين. بنفس الكيفيه قبل في السردة انت بتذكر الدنكا، مفترض يكون دنكا مونغولواريا عشان الناس اللي قاعدين يعرفوا. بعد ذاك الناس هنا ترجع للدفاعات المصحوبه بالمنطق عشان ما يجيك دنكاوي قاعد في الرومبيك جاي يتكلم لك على النيل، او ما يجيك واحد جاي من اول يقول لك لا، ويجيك واحد من هنا يقول لك لا في حاجه. لا، انت لازم تدي مساحه. وده السياسات اللي بنته الحكومه اللي حالي، ده اللي هو لسه حاليا النهج الماشي
النهج المتبع من الحكومة جوبا عشان إنها يضرب النسيج الاجتماعي على مستوى بتاع جنوب السودان ويبقى ملكان بصفة خاصة. ونحن في الوقت الراهن محتاجين إنه الحكومة يلعب دور بتاع الحيادة، دور بتاع دينا داو. أنا بتمنى إنه يكون سؤال بس without comment. Thank you. لا أنا خلاص أنا قبل قلت لك أنا حسأل وحأغب يعني، فأنا ما عندي هنا تاني. فالحكومة حاليا هو بقت مصدر الإزعاج للمجتمعات، بما إنها كانت يكون مصدر الاستقرار. الحكومة بقت مصدر الإزعاج، مصدر بتاعت الفتن للمجتمعات، للقبائل، للمكونات الموجودة في جنوب السودان. إلى متى يستمر هذه الوضع؟ شكرا. شكرا أخوي داو على أسئلة بتاعك. الناس اللي بيطلبوا وبيعملوا لي مسج هنا أكيد أنا حجيبكم يا جماعة بالصف، لكن we have to go by order 3 at the time. شكرا كثير. المنصة لك يا كلارا or Victor can go right away to answer. Yes, Victor can go ahead and answer. Thank you. Well, thank you very much, the moderators. I will answer the 3 and then put what one of you said I have not answered. I will put it at the end. Dominic, yes, the expansion, as I said before, people move from place to place for a number of reasons. There are certain pressing reasons like famine, like disease that has befallen people in one place. But there are also reasons connected with expansion. There are people who think that they want to get more land. So that is something that is within the human nature, wherever they are. And of course, that thing is not acceptable in the modern world. In the past years, people used to go and raid their neighbors and then run away with it. But now you have states, you have United Nations, you have what? So you cannot go and cross the border between another country and you think that you can run away with it. No. And within the country, you cannot also go and take the land of somebody else and you think that it will be permanent. It cannot. So that is the difference between expansion in the past and the expansion now. When are you going to arbitration? This will depend on the two parties. As I said, there are a number of steps that should be taken first. One, if the government were really neutral, like it was in 1981 and 1982, if they were neutral and they were not supporting one of the sides, they would have just sent surveyors, because this is a technical work, and the surveyors go and then they find out where does that thing fall on the map, because the map is known, the map of 1st of January 1956. If I want to claim Nagdiar, for example, then according to 1956, where does a Nagdiar fall? Does it fall with the Ngogwaliyak or does it fall with the Shalom? This is an action that can be taken by a neutral government. But this government is not neutral. It has taken a side and they are not hiding it. They are not hiding it. They come out clearly that they are supporting one group. The Lafon County, I can tell you that the order of establishment of Lafon is number 002/5/2004. It was dated 5th of May 2004. That was the order that established the counties in Eastern Equatoria. Lafon is one of them. The name is written Lafon, but later on, as you said, there were some people who didn't want the name Lafon. They said this is called Lofa, which is Lafon and some other place, I don't know which one, which was connected to it. But the order talks about Lafon County.
And that is the reference. If anybody wants to change that, then he has to seek the normal constitutional methods of change. Duke, you gave a very good introduction, which I agree with, and I share the sentiments you have expressed. But it is difficult to answer when do we think we'll arrive at a peaceful solution, because there are many parties involved, and some of them are not interested in any peaceful solution. The one party is to continue in conflict for a long time. Yes, the questions of Dawa are very relevant, and actually, the answer to the first question is no. حكومة الوحدة الوطنية غير حريصة على بناء النسيج الاجتماعي بدليل إنه they encourage the kind of tribal conflicts that are happening, not only in Upper Nile, but also in other areas. You heard about what is happening in Tumbra between the Zandis and the Balanda and so on, in what is happening between Murle and the Tinkabur and the Nuez of Ayot, and all these things are funded by quarters within the government. So I cannot answer anything other than this. And this is why they are not ready to implement the borders of 1st of January 65. That was your second question. Mata يتم تنفيذ حدود 1/1/56 الداخلي. There's no will with the government to implement these borders, because if those borders are implemented, then issues will be very clear, and then there will be no conflict between the various parties. And Mahakim, yes, there are no neutral courts in South Sudan. I even have an experience with these courts. You remember when the 28 states were declared, I raised a case, a constitutional case, to the Supreme Court. And the case went on and went on. Up to today, there is no resolution came from the court, no decision came from the court, whether my complaint was justified or not. So the courts cannot be relied upon. But when I talk of arbitration, yes, it is called a court because people sit and take and listen to litigants and then pass a decision. لكن التحكيم ده يعني ما محكمة بالصورة المعروفة، هي مجموعة من الناس اتفقوا عليها عشان يحلوا مشكلة معينة، بحكم إنه أنتوا بتفتكروا الناس زي عندهم معلومات كفاية. ده التحكيم ممكن يكون قضاء، ممكن يكون غير قضاء، ممكن يكون إداريين. أنا هسه بنتكلم عن الحدود، الإداريين ممكن يعرفوا الحدود أكثر من أي سكان. فأنا ما بقصد المحاكم العادية اللي محكمة المديرية ومحكمة استئناف ومحكمة العليا وغيرها، لا، أنا بقصد محاكم خاصة يسموه محكمة لأنه في ناس بحكم، لكن حقيقة ممكن يكون ناس غير قضاة. برضه تحكيم ممكن يكون في الخارج بالمناسبة. الناس مشوا لهاي مثلا لما كان ناس يكفي مقواقي لنا دولة واحد وقت ده، كنا في السودان كان بلد لسه واحد، لكن الناس مشوا لهاي عشان يقرروا أبو دبي وين. الناس الطرفين قدموا مرافعات، الرأي منه حدود المفروض تكون وين وين وكده، وفي النهاية طلع قرار من التحكيم بحدود معينة والناس التزموا به. برضه هنا في الحالة ده ممكن يمشوا للاهاي يعني، ومكتوب في الاتفاقية بالمناسبة إنه إذا كان في زول
عنده راي انه الحكومه ما طبقت الكلام بتاع تي بي سي ده، ممكن يرفعوا قضيه لمحكمه محكمه التحكيم في لاهاي. فده مع نقصده بمحكمه التحكيم، ليست المحاكم العاديه. المحاكم العاديه ما في زول يصيغ فيه، لكن هذه المحاكم هي محاكم خاصه، وفي التحكيم بما لازم الطرفين يوافقوا انه النتيجه اللي بيطلع من المحكمه بتاع التحكيم ده مقبول للطرفين، ولا هيكون ضياع وقت لو هم ما اتفقوا على هذه النقطه من البدايه. انا اتفق معك تماما انه نزاع في الملكات ليس مع قضاء بل مع نواقل عليها. بالمناسبه الناس في على النيل، وده ممكن اي زول يتاكد منه، الناس في على النيل ما سمعوا بكلمه بدانجا الا بعد الحرب بتاع اس في ال. بننادي ناس واليا بننادي ناس دونجول بننادي ناس رنگ بيلان، all these الاسماء بنعرفهم لما كنا بنتربى في المنطقه. حتى لما كنت قاعد منطقه شمال، انا كنت قاعد بتاع شمال على النيل عام 87 من شهر 7 لحد شهر 7 88 كنت مسؤول المنطقه دي كلها. من شوي ده يا حدودنا مع الناصر، شوي حدود بتاع بانديت مع الناصر اسمه شوي، تجي لحد الرنج شمالي وتجي لحد تنجا وتمشي لحد حدودنا مع فنجان. حتى مناطق ناس الوجه كانت تقعنا في شمال على النيل، وكده ما سمعنا عن فدان. كويس، هي كلمه الناس يعرفوا قريب. So it is not يعني ما مشكله انه الناس يسموا انفسهم بالاسم اللي هم دايرين، لكن القضيه الموجوده الان ليس حتى مع كل دينكا في على النيل، وانما المشكله مع نوع الواليات. الكلام اللي نتكلم فيه قبل حتى الدنجول ذاته ما فوق، بنتكلم عن نوع الواليات وكليش بتاعهم انه المنطقه دي منطقتهم. ما جينا في موضوع بتاع الدنجول عندهم كلام مع ناس كودوك ولا شنو، ده موضوع ده ما جا فوق. فكلامك صح انه المفروض نصحي وما نقول ده دينك ككل، ونتكلم انه القصه دي قصه بتاع نواب الواليات مع ان شاء الله الجيران. انا حتى ما مع كل ان شاء الله جيرانه بما فيه نحن دي، لانه نحن هسه بقينا ما عندنا وجود. يعني ناس دوليت هيل وناس بجود بقى ما عندهم وجود بجرد قلم. فده this is a comment which is in place. الكومنت بتاعك في محل. كلارا قالت انه انا ما جاوبت كلام ابيل عن الوجود في الضفه الشرقيه. انا انه ده الضفه الشرقيه كلها، وانا يمكن جاوبت دايركتلي لما كنت بتكلم قبيل عن اخونا ولد نور، عن الرنك وجلهاب وقيكر، انه الكلام بنقوله بس لحد كدب. يعني ما في ان شاء الله ما عنده اي كليم لايسترن بان beyond that, at least not to my knowledge. هم بيتكلموا عن عرض بتاعهم الجيش قالوا ما بيطالب عن عرض جديد، ما دارين يوسعوا في عرض جديد. بيتكلم عن عرض اللي هم كانوا فوقه وجاء قرار من الرئيس وادوا مجموعه معينه من الناس فقط. فيبقى يعني it is not a claim of the whole eastern band. يعني رغم انه ناس لو ما اللي بيقولوا من شمال الرم لحد زراف بيقولوا الكلام ده. this is their claim. لكن بالنسبه ان شاء الله actually هم في حاله دفاع، بيتكلموا عن ارض بتاعهم شالوه، ما بيطالبوا بارض جديد، او بيقولوا والله زمان كنا هنا هسه دايرين نطالب به.
ده غير موجود. I hope I have answered this part of ABN, that there's no claim for the whole Eastern Bank. It cannot happen, because even we acknowledge that the Dinka have their presence there. We cannot say that no, they don't exist, they should go away, like they are saying, telling us not to be there. No, there's no claim of that kind. Thank you. Yeah, thank you so much, Dr. Lam. Actually, this is Chelsea, and I who سألت قبالك. Okay, I thought it was sorry for mixing up. أنا بس عايزة أصححك، أنا يعني عايزة أنت قلت بس 1 hour because it's already late there and you're very young to stay with us extra hours. أنا بشكرك شديد على الإجابة بتاعك. We are going to be specific, guys. I wanted to be all a little bit short with other people here. يا جماعة, just get into your questions right away عشان نحن نستفيد من الزمن ده. Otherwise, we can even give an options of going part 2. Dear Agot, Bongo, Wilson, and Brother Miyako, just prepare your question ahead so you can just go right away. Brother Agot, you're welcome. Thank you, those with the green button. And also thank you, Dr. Lam Akol. I will just go direct to my question. Dr. Lam Akol, are you still part of the government of September 12, 2018? If yes, then will you contest for the presidency from your own party? Question number 2, because you are the part of the government and you understand the challenge, why don't you speak directly to the Dinka Ngok and Sholo to place on hold the land dispute until after the election, in case a new leader could come, if there is no trust between the president in power and the opposition you have signed in September 12, 2018? The last one, why did this topic came in this particular time after a few days ago? There's so much fire, but the tribalism issues and also the involvement of the opposition into the tribal issue. Why did this topic came up at this time and not 2 years ago? Thank you. Thank you, Brother Ogot. I'm going to move you down. Brother Bogo, just go ahead. شكرا جلسي. أنا بحييكم وتحية خاصة للقائد دكتور لام أكول أجاوين، وبرضه بحيي ناس المستمعين. أنا بستغل الفرصة ده أطرح الأسئلة اللي أنا طلبتها عشان أجي أسأل دكتور لام. أول سؤال، يعني لماذا حكومة السودان واقف مع طرف رغم إنه يعني نفترض إنه يكون محايد وما يقف مع أي طرف، لأنه الأطراف اللي قاعدة تنازع هسه هم كلهم جنوبيين. يعني ليه إنه هو واقف مع ديكاموك؟ الناس قاعدين يقولوا إنه ملكان ده بتاعهم، وبرضه مناطق كتير هم بيدعوا إنه ده بتاعهم. السبب ده لازم توضحه، لأنه ده أكثر حاجة يعني قاعد يصير جدل في السوشيال ميديا هنا، وناس كتير ما فاهمين، وإن شاء الله من خلالك هم يقدروا يفهموا، لأن أنت ذاتك جزء من الحكومة الحالية. ده سؤال رقم 1. السؤال الثاني، إنه يعني هل شورى ممكن يقبل إنه القضية بتاعت الأرض هسه تتحل في الظل بتاعت الحكومة محايدة، وهم مدركين تماما إنه الحكومة الموجودة هسه حاليا الحكومة ده يعني واقف بشكل صريح ومباشر مع طرف بتاعت الديكا.
هل يعني شلون ممكن نقبل مثلا انه يعني يجلس في جلسه انه حكومه يرعسوا او يغودوا عشان يحلوا قضيه بتاعت المناطق فيه الخلاف هسه. انا بحاول اختصر الاجابه بتاعي عشان برضه ادي فرصه للناس اللي هم برضه عايزين يجي يطرحوا سؤال. شكرا جزيلا. شكرا كثير brother Bogo. This is what I want. I want specific someone يا جماعة تجي and you'll be on your point right away عشان احنا نستفيد من الزمن. Brother Wilson, you're welcome with your question. Thank you. Hello everyone. First of all, I would like to introduce myself here to others who may not know me. My name is Madura Anyar Madura Gok, and I believe Uncle Dr. Lam, he knew my dad since when they were youth. They studied together even in Egypt. I'm not here to consume your time, but my question is going to be very short and brief. Uncle Dr. Lam, I believe you ran for presidency in the past, and you will still have the chance to run for the presidency. But here's the question. In case you become the president, don't you think your activities will affect some particular group within Junub? The reason why I ask this question is that you seem to be behind all this noise that has happened lately, and we've been battling it lately. And finally, you are here, and I'm very happy that the mastermind is finally here. Please answer that question. Do you believe that if you become the president, won't you imply or impose what you have been implying all this long? Will you not impose that on particular group? طبعا في إزاي من أولاد شلو Equatorians and all that, and this مشاكل بتاع ethnic lines will never stop if the likes of you are still in political arena. I'm telling you this one from the bottom of my heart, and as a honest person, and I disregard whatever any person here there will think of me or misconstrue my statement. Because if we leave behind the rightful words, or if we don't point our fingers to the rightful individual, then nothing will be solved, no solution. Thank you. I will drop myself there. Thank you, Brother Wilson. What is your... Okay, you left already. That's not important. Clara and Edward, if you don't mind, we're going to take a question from Miyako, and then Dr. Lam Akol will answer before we come to what Nikang and Comrade Samuel, if you guys don't mind to wait a bit. What Nikang and Samuel, is that okay? Okay, then. Sure. Agree. Sure, yeah. Okay. Yeah, just do whatever it is. Okay, no problem. أخوي مياكل اتفضل لسؤالك على طول. شكرا. أول شيء أنا بحييكم كلكم الناس في المنصة والمستمعين وضيفنا الكريم دكتور لام أكول. أنا من الناس من دكتور لام أكول عمل فورم حاجة اسمها DC. أنا كنت من الناس يعني يكون أول زول يكون ناطق الرسمي باسم لام أكول لأهدافه. بعد إنه نسينا أحداث بتاع 1991 وأنحن خلاص مضينا السلام وشفنا إنه سلام بتاع CPA ده نسانا الماضي وكان نحن لا مشارف بتاع إنه دولة جنوب السودان جاي تكون دولة. نسينا أي شيء لأنه كان في وقت داك في DC كلام بتاع دكتور لام أكول كله كان كلام منطقي وهم أسباب المشكلة إن المشكلة بتاع جنوب السودان هي كانت مشكلة داخل الحركة الشعبية.
ان احنا كمواطنين بتاع جنوب السودان ما عندنا مشاكل اطلاقا من ما قمنا، لكن مشاكلنا دائما متصله مع السياسيين القبليين وعلى راسهم دكتور لام اكول. السبب انا قلت دكتور لام اكول انت انسان قبلي. Let's go to the next person. Yeah, when you can go ahead. Yeah, thank you, Edward. We're not going to go to the next person. When Nikang and Brother Samuel is going to wait because we took 4 people right now. So Dr. Lam can answer, so we can go to the next person. Thank you, Doctor. Okay. Can you unmute? Okay, shukran, Okay. shukran. Yeah. What happened to this guy? I am not sure what happened. I did not drop him, Doctor. Like in yeah. Did he drop himself, or did somebody drop him? Because I did not. I did not drop him anyway. Yeah. Okay. Anyway, so let me start with the first one. I did not pick his name. He asked 4 questions. He said, "Are you still part of the government? Are you going to contest for elections? Agot. Why don't you sit?" Huh? His name is Agot. Agot. Yes. Okay. Agot. All right. The first question, I have already answered it. I was asked before whether I am still part of the government, of the current government, the government of national unity. And my answer was in the affirmative, that yes, we are still committed to the peace agreement. And we are part of the government, part of the implementation of that peace agreement, because the government is supposed to implement the peace agreement. But that does not mean that we point out things that are not in conformity with the peace agreement, because the peace agreement is in letter, is written. So if one of us or any of us goes and does something contrary to what is in the peace agreement, we are bound to point that out. So pointing out facts does not mean that one is against the government. One is in the government. I will not answer this question about whether you are going to contest, because it is not part of my presentation. Whether I'm going to contest for elections or not is not part of this presentation. It is not that I don't want to answer it, but I want to limit myself to the topic. Why don't you sit with Sholo and Mogwalia? I tried it. In fact, in 2020, I was in Juba. And I met all of these senior fellows of Mogwalia. I know them individually, actually. Those of Nyong Abiel, those of Joanne Abur, those of Cholothon, those of late Amos Agog. All these people, I know them personally. And what I noticed is that as long as the president stands with them, they are not ready to discuss the solution of the problem. This is my conclusion in 2020. I don't know whether this has changed now or not. And I kept reminding them, I said, you people, you cannot tie the future of a whole community to an individual. Because we as human beings, we have a time period that God has written for us. We cannot go beyond that. But the relationship between tribes is a long one. It has been going on for centuries. So we better look ahead and try to solve our problems for the next generations. So that one did not succeed. We did not give up. Still, we continue to make efforts so that the 2 communities leaders, they come down. Some of the young men who are now talking a lot, some of them, they are not aware of. I'm not trying to belittle them, but I'm saying that the kind of experience which the elder generation had before is not
is not there for everybody. Why the issues now and not 2 years ago? The issue has been on for a long time. It has never stopped, actually. It has been on. I don't know, in 2016, I issued a small booklet about the problem. So it is not 2 years ago. It has been on for a long time, because we are serious that it must be solved for the interest of the people of Upper Nile. Bogo said why the government of South Sudan is standing with one side. These are actually not the whole government of South Sudan. It is the group led by Salva Kiir are the one standing with one side. So it is the question should be directed to them. Why are they doing that? Because the government is supposed to be impartial regarding their people. Is it possible for Shalom to accept a solution from a vice government? Well, ممكن إن شاء الله نقبل حل مع حكومة غير محايدة. الحل هو المهم. إذا كان في حل يعني مقبول الأطراف بقبلوا حتى لو جاء منه فيبقى حقه تركز على الحل. هل الحل ده أنت راضي به ولا لا؟ لكن من الأول ما ممكن تقول لو جاي من سين ولا صاد أنا ما بقبله. Madud Anyar Madud, I know your father, but I was not in Egypt. I did not study in Egypt at all. But I knew him in the movement. And I think you remember your brother, whether he's younger to you or older to you, I don't know, but he's now in the foreign service. He's in New York, I think, at the moment. If you are the same, it is the same Anyar Madud. You say the source of the tribal problems. This is a sweeping statement. It is a sweeping statement to say that you are the source of the problems. You forget that the people who brought these problems are the so-called Jiang Council of Elders. They wrote their opinion in papers. It was there. Why are you escaping to mention that? How can somebody who is reacting to something is the source of the problem? Is it not part of propaganda? You see, the division of the South into this number of states is a project of the Jiang Council of Elders. And you as a Jiang, you should have been the person to criticize it so that people know that they don't represent the whole Jiang. But if you keep quiet, then other people will think that you are supporting what they are saying because they talk in your name. If a group comes up now that they are the shallow thing and then I don't agree with them, I would say, no, you don't represent us all. You represent yourself as a group, but you cannot say you are a representative of the whole shallow. So this kind of language, which does not look into facts and trying to avoid addressing problems head on, is a defeatist language, and it is an escapist language. You want to escape your own mistakes, and then it is insinuating if your activities affect some people. Who are those people? If you become president, don't you think that your activity will affect some people? Who are those people? Because the president is to take decisions, and decisions will affect every South Sudanese. There will be people who will support those decisions, and there will be people who will not support those decisions. This is the nature of leadership. When you are in a leadership position, your decisions are bound to create reactions. And the reaction can be positive, can be negative. So never accuse somebody with something that you don't have a concrete evidence of. You know, if somebody opposes some tribal policies, then he said, oh, he's a tribalist. He's a tribalist. And then the person who
started the thing is not because you want to agree with what that person is saying. So I don't subscribe to such kind of thing. We are here talking about facts. If you have facts that some people were targeted, you bring it up so that the discussion is healthy. But it is not good to just make sweeping statements that have no foundation in reality. And then you say some people, now the one who is in charge has come. You think that those who have been talking and who have been writing are non-entities, they are fools, they don't know what they are talking about, they have to be directed by somebody else. You are there in the first world, you have all the opportunities to benefit from the technology and everything. Still, you believe that there are people who will be waiting for somebody else to direct them what to do. This is too patronizing, and it reduces the intelligence of other people. It's actually an insult if you say somebody is just the mastermind has come. So it means that the people who are talking or discussing have no minds to be directed where they are. Let us try to avoid such language. We should be able to concentrate on the issues that have been raised. And nothing here has been said. Nothing has been raised in what we have been talking about. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you so much, Dr. Lam, for your answer. You answer it perfectly. The chance has been given to them to present themselves, and they presented themselves. Yeah, thank you so much for your answer. What Nikang, you want to say something, Doctor? لا أنا عندي سؤال أو سؤالين تقريبا. والله يا إخواننا ديل بيقولوا كلام مضحك جدا يعني وكده، وأنا ما أعرف إدارة سكتت على هذا الكلام كيف. المفروض كان زول زي ده يوقفوا طوالي، لأنه هذا غير محترم وما كلام بتاع زول متربي وجاي في منبر بتاع نقاش وبشكل علمي معلش نيكان معلش. طيب خلاص أخش في سؤالي معلش. سؤالي يا دكتور، الناس ديل قبل ما هم ياخذوا هذه الأرض اللي عندهم دي يعني كده، هل كان متوقع إنه يوم من الأيام اللي هو أنتوا ناس المنطقة دي، أنا من شلو برضه لكن يعني إحنا من ناس قرية يعني وكده، فملكال موضوع يهمنا كشلو بين، لكن طبعا ده منطقتكم وأنتوا أصحابها وحق بالدفاع عنها فعلا يعني وكده. أنا هسه سؤالي إنه الناس دي قبل ما ياخذوا الأرض من تين شلو اللي كانوا قاعدين فيه، هل كان متوقعين يجوا بالسلاح ويجبروا الناس إنه يخرجوا من بيوتهم؟ الكلام ده كان متوقع ولا لا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أين كانوا هم من قبل أن يأخذوا هذه الأرض؟ أين كانوا؟ هل كانوا موجودين متخبيين ولا كيف؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل أنتم كأبناء منطقة أو أبناء منطقة اللي نتكلم المتنازع عليها حاليا، هل ستساقون إلى استخدام القوة كشيء مكره؟ لأنه طبعا الشرائع كفلت إنه الإنسان يدافع عن أرضه وعرضه وماله، ولا بد يعني إنه هل في النهاية سنجرب القوة يعني وكده عشان الناس ديل ما يقول ما نجر عشان إحنا شلو عشان ما يقولوا شلو كلهم، لكن هل ستجرون كأهل المنطقة لدفاع منطقتكم كما نحن في الجنوب عموما إن جررنا لدفاع أو تحرير منطقتنا؟ وشكرا. شكرا كثير. Nikang, who is the turn? Yes, go ahead, Clara. Okay. Thank you so much, everybody. يا جماعة طبعا احنا أخذنا ساعات كفاية، والعنوان لازم نقدر الدكتور شوية.
I know he's not complaining and he's really enjoying listening to all of your questions وهو مستعد يشيل question أكتر من كده. بعدين إحنا كمان لازم نكونوا قالوا أخذوا حلو ما تنحسوا كله لأنه الدنيا بقى بالليل عندهم هناك في السودان أو whatever place he is. So please we will limit the question. ما هنشيل تاني ناس كده. Let's نخلص من الناس اللي معانا هنا فوق. And then الدكتور هيقوم يورينا exact. Clara, you're driving? Yes, about the land. Okay. Yes, I am. معلش يعني الدكتور هيتكلم معانا في حاجات كتيرة ما هيكون الموضوع ده بس يعني بس تسمعوا ونخلص ده يلا عشان نديه فرصة كمان نرتاح. Thank you so much. يا شكرا كثير سيستر كلارا. سيستر كلارا قبلك بتقول لما هي قطعت على اساس انه it's very late there as you guys all know, so we're just going to conclude after those people. Brother Samuel, you can come in with your thank you. Sister Chelsea, الأخي دوتوان، أخوت كلارا وكل المستمعين ودكتور لام أكول على هذه السنة المباركة. يعني أعتقد كان مساحة أيام معرفية وسياحة للديسبيوت بين الكوميونيتيز والطرحها بالطريقة الموضوعية جدا. أنا أعتقد يعني لأن الحاجة الواقعية إنك بتتحدث عن الفترة ما بعد الاستغلال حقيقة، لأنه الفترة دي بتكون عبارة عن ستوريز which is not can help because بعد الاستغلال مباشرة كل الدول اللي عندها الخلافات هي بتبدأ في مرحلة ما بعد الاستغلال، هي المرجعية الوطنية لأي اختلافات في الحدود الداخلية. ولكن بسؤال محدد يعني في هذا المحور إنه القضية يعني هل دكتور لام أكول يعني هو يعتقدون القضية مثلا بيتمثل في مسألة بتاعت الدفاع عن مثلا النظام في جوبا، ومثلا سلفا كير كنظام قدر يحمي بعض المجتمعات، ولا هي واحدة من الفيليرز اوف ذا ستيت بيلدينج الناشونال بيلدينج اكشولي؟ بيكوز إذا تتكلم عن المسألة بتاعت الباوندريز بتاعت القبائل فبيبرز لك الحتتين إنه it is abandoning something that is called nation building which it is looking for the national identity. فبالضرورة يعني بأثر معه. So هل تعتقد، أنا بعتقد هل ولا في رأيك يعني إنه what is going on in South Sudan is the failures of the state to ليؤسس لدولة حديثة، برنامج بتاع الدولة بيعتمد على مسألة السيتيزنشيب مور ذان الكوميونيتيز، هي الإشكال الكبير. ودي بيأكد لك حاجة واحد، هل دي يؤكد لحتة تأثير الماستر بلان بتاع JCE as a political ideology that presented to Kir, and then they are a mastermind that كان لاحظت من خلال الخطاب الرئاسي بتحس انه is depending on certain community يعني بدون واقس منه، لانه this one will affect something is called political integration for the people of South Sudan. هل تعتقد انه اصلا الكلام ده ما هي يعني هل هي جزء من الفيلير بتاع الاستيت في ذاته اصلا؟ انا بعتقد، انا ما اعرف تعتقد شنو يعني. هل تعتقد انه ما جزء من فشل لتاسيس دوله حديثه في حد ذاتها يعني اصلا؟ لانه اذا بقت في دوله حديثه انا اعتقد المساله بتاعت الباوندريز بتاعت السوسايتيز ده بيكون ما في اوريدي يعني، لانه من اهميه الدوله انه بتحفظ الرولز اللي هو accountability يعني based on the citizenship more than based on the religion or based on the ethnics يعني. والظاهر حاليا انه المساله بتاعت politics وايدنتيز متاثره بينا في ناسنا يعني، وده this is the problem. So هل تعتقد انه المساله دي ان بعد في ذلك واحد المساله بتاعت الفشل في بناء الدوله الحديثه، نمره اثنين تطبيق السياسات ما بعد الاستعمار بسميها البوليتكس وايدنتيز اللي هي الظاهره حاليا في جنوب السودان، إن في تحيزات اثنية قبلية على مستوى الممارسة. هل تعتقد لهم تأثير؟ وما المخرج؟ هل المخرج مننا حاليا اللي بالضرورة محتاج إنه نستمر في الطريقة بتاعت البوليتكس وايدنتيز، هي السياسة بتاعت الهويات، فضلا عن السياسة بتاعت طرح القضايا وبرامج الجماهير اللي بتمثل في قضايا الصحة والتعليم وكده كصياغة لبناء السياسات.
ودي المقدرة. هل تفتكر برضه انه الاحزاب السياسيه عايزه في ذلك؟ لانه اذا المنظومات السياسيه وهي حتى جزء من الحكومه هي ما قادره تطرح البرامج وبقت تطرح السياسات الحكوميه، هي بتهتم بالمجتمعات، بتهتم بالاسم، بيأثر في البنيه بتاعت تاسيس الدوله الحديثه. فبالضروره بيجد انه نحن حاليا ما عندنا حاجه اسمها الدوله اصلا. تعتقد انه اصلا دي المشكله الاساسيه، يعني مشكلتنا الاساسيه اللي هي تطبيق سياسه الحريه في جنوب السودان زائد الفشل اللي بين الدول الحديثه. وشكرا جزيلا. Thank you, Brother Samuel, for your questions, and I'm going to move you down. The next person is going to be Suleiman. Suleiman Dandara, please introduce your name, your political party, and your question right away. Thank you. شكرا جزيلا كلارا، شكرا جزيلا كالتي. الحكومة بتمرر نقول لهم مبروك، يعني انتوا عملتوا لنا حاجة كويس. وقالوا piece of luck does not repeat itself. وجدكم اليوم معانا ده حاجة كبيرة جدا. أنا داير أقول لدكتور لام بنحييه وبنحيي المنصة والناس تحت. القصة بتاعت السرقة بتاعت أو القلع بتاع النهي بتاع أراضي بتاع الشرق ده حاجة بسيطة. والحركة الشعبية اللي أنت قلت أنت قايد بتاعه في على النيل ده ذاته نحبه. ده كله ده مشاكل. أنا هنا في راجع شالوا راجع عملوا له، ولو أنت تكلمت حقك قالوا أنت قبل. أنا هنا عقدنا قالوا إننا متمردين عديد. ده موضوع بسيط. أنا جاي هنا لسؤال بسيط محدد يا دكتور. الفترة اللي فاتت إحنا تعبانين شديد طبعا. أنا ما بعرف، أنا اسمي سليمان علي دندرة من بوسرة من وام. قابلت معك في رومبيك لو أنت متذكر أول مرة في زمن إن إحنا قاعدين نعمل التجهيز ده. وقابلت معك في ليبيا بعد ما أنت بقيت وزير الخارجية، جيتنا في ليبيا. سؤالي كالآتي: أنتوا كنتوا جايين تحكموا بعد ما عملتوا الاتفاقية، هل الحركة الشعبية ده عندها رؤية ونظرية كنتوا جايين تحكموا بيه؟ يعني الحاجات اللي عملتوا الكلاسترز اللي عملتوا لنا في ده، وانت كنت الرئيس بتاعنا بتاع الناس اللي جايين يحكموا في الخرطوم معك رمزي مونبي، هل الحركه الشعبيه دي كان عنده رؤيه؟ انتوا جايين تحكموا عندكم رؤيه؟ والكويس انا بسالك ليه؟ لانك انت تنفيذي جيت عينوك مشرف لواء. هل انت مشيت واو ده ما كان عندك رؤيه؟ ما كان عندك اي حاجه ماشي كيري ساكت مشيت تحكم واو؟ ده هو السؤال بتاعي. عشان هسه الحاجات اللي بيحصل ده كله بيقولوا ان الحركه الشعبيه ما كان عنده رؤيه، يعني احنا ماشيين كيري ساكت. يعني حتى بيرجعوا لنا الحاجات ده. وانا مبسوط انت ذكرت حاجه مهمه، انه دكتور جون ذاته يعني افتى في حاجات كثير جدا باوراق، وانت عندك قريتهم هنا بياكد انه حتى الدكتور جون ما انحاز ولا يوم لاي حاجه، كان زول عادل وكان الناس شغاله بالنظام وبالتاسيس وانت قريت بالورق. فسؤالي ده انا دايرك تجاوبه لي بطريقه واضحه عشان جنوبين يسمعوا. شكرا جدا. شكرا سليمان دندرة على السؤال بتاعك. I think it's good حسي الدكتور لام يجاوب على الأربع الأشخاص ديل، بعد كده احنا نجي the rest of the two. You're welcome, doctor. Chelsea, hello? Yes, I'm here, doctor. Yeah, you said after answering this, there will be what again? أنا قلت بعد ما تجاوب سليمان دندرة بعد كده هيكون في بس brother John and sister Didi، وبعد كده نعمل الكونكلوجن للتوبيك عشان نخليك تمشي تنوم. يعني أنت قبالي قلت لنا أنت جلدون already, so So it is already something to do here. All right. ودني كان بيسأل كان متوقع أن يأتوا بالسلاح. Actually ما هم الجو بالسلاح to be fair. يعني ناس نوغلوا عليا ما شالوا سلاح وعملوا mobilization عشان يجي يحتلوا محل سلوك. ده ما حصل. الحصل إنه الرئيس بتاع الجمهورية طلع قرار وكون حكومة في محل
ولاية كبيرة جدا، يعني حدوده مع السودان، الحدود الشمالية مع السودان، حدود الجنوبية مع جنجولة، وسموه ولاية شرق النيل. وكلمة شرق النيل زاد هو على أساس إنه يعني الحدود بينه وبين الناس بغرب النيل البحر. فهذه الحكومة هي التي نظمت الموضوع بتاع إزاحة الناس عن طريق بتاع SPLA وميليشيات أو نازل زعهم من مناطقهم، وقاموا جروا المشى POC في ملكال مشى، والمشى في السودان عشان يبقى لاجي مشى. فتو بي فير ما ناس بالياك، ما ناس ما بالياك اللي شالوا سلاح وجو عشان يطردوا شلو. This has not happened. They came as a result of this in order to take over the place that has been vacated for them. المنطقة يعني خلوها لهم. أين كانوا قبل الاحتلال؟ كانوا في مناطقهم، كانوا في مناطق بتاع بون ودون وباليت و the rest of the areas كانوا هناك. So they expanded from where they were. هسه تضطروا للدفاع عن منطقتكم. I hope this will not happen because this is why people are very sick. ناس جادين عشان يصلوا لحل سلمي. ما في زول يعني بيحب يرفع سلاح. حتى لما الناس رفعوا سلاح في السودان، ده كلام انا قلته قبل، لو الناس رفعوا سلاح في السودان كان لمظالم معينه الناس اساروها، والحكومه في خرطوم ما جاوبت الحاجات دي، وده كان السبب اللي خلى الناس يرفعوا سلاح. اتمنى انه الناس رفعوا سلاح قبل كده ضد نظام ظالم ما يمارسوا الظلم برضه ضد الاخرين. ده نيتنا. الاخ اللي اتكلم نمرة 2 ما I didn't pick his name، اسمه ما لقيته، لكن كلام ممتاز يعني. أستاذ سامويل. eh? His name is Samuel. Samuel, okay. Yes, thank you. Yeah. ولخص القضية ببساطة جدا. Because what is happening actually ده فشل بتاع خلق دولة حديثة. The failure to create a modern state. لأنه نحن الشعارات اللي كنا بنرفعها كحركة شعبية لما كنا في المعارضة، لما كنا بنشاكل حكومة الخرطوم، كان بنتكلم عن دولة حديثة، بنتكلم عن نيو سودان جديد فيه العدل وفيه مساواة وفيه المواطنة هي التي تحدد الحقوق والواجبات. ده كل الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها. ونتكلم برضو عن شنو؟ عن بناء دولة، يعني نشيل المدن للقرى. إذا الناس نشيل أنا كلامي يوم متى قالوا لما نقسم البلد ل 28 ولاية كانوا والله للقرى، الكلام فارغ طبعا. الكلام المقصود إنه نشيل المدن للقرى هو التنمية، إنه نحن هننمي الريف، وبعد بحيث المستوى بتاع التنمية في الريف يكون يعني يا سوا يا قريب لمستوى التنمية في المدن. لكن ما حاجة يعني عملية تشيل ده بطريقة يعني ميكانيكية، تشيل ده من هنا وتوديه لمحل الثاني ده. فابسولوتلي ده كله اعراض بتاع فشل الدولة. وحقيقة يعني في معايير كثيرة عن الحاصل في جنوب السودان الآن، كلها بتشير إلى الفشل في إدارة الدولة. هل تصدق إنه 70% من الصحة، والصحة ده من أهم الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين، أكثر من 70% من الصحة بيجي من منظمات ومن دول الصديقة. يعني الحكومة بس بتقدم أقل من 30% من ميزانيته للعمل الصحي. في دان أكثر من كده
والان الناس بيتكلموا اخر في الساعه 11 بالليل، الساعه 12 الا هسه الناس بيتكلموا عن الطرق وعن حاجات زي دي. كنا وين وكتاق لما كان عندنا الموارد وكل شيء؟ ناشونال يونيتي ده اهم اسيت لاي دوله داير تتقدم. لازم يكون عندك وحده وطنيه، والوحده الوطنيه ما بتجيبها قبليه، انك تاسس لنظام قبلي. الولايه 28 ده كله مبني على فكره قبليه وبس. حتى في داخل القبيله الواحد داير يطلعوا ناس. انا مشيت واو في 2019 كجزء من الاي بي سي اللي هو المفوضيه المستقله للحدود، واستمعنا للناس لما يتكلموا. يجي زول يقول لك والله انا زول بتاع يورو، خلاص طلعوني من زومبيت انا ما برجع لهم ثاني. نفس الشيء يجي يقول انا والله انا ما تون شاري ما من اللي انا قوريال يكون براي، وهكذا. ده اللغه. وانت ده تبني دوله حديثه. ما ممكن تبني دوله حديثه على الشغل القبلي. مش قبلي وبس، شغل حتى عشائري. يعني دي كله دينكا كان ناس يرول ولا ناس رومبي ولا ناس توني وناس قوريال، ده هو دينكا. لكن وصل لدرجه دي انه ما في شيء ثاني بنلمه مع الشيء الاخر. السبب اللي خلى ناس الاتحاد الافريقي اللي كانوا معنا في اللجنه بتاع الحدود ده، اللي خلاهم يقولوا ناس يرجعوا ل10 ولايات، ده الكلام ده لما سمعوا كلام زي ده. لكن هيكون في دوله كيف اذا كان الناس بيتكلموا هذه اللغه؟ انا داير تكون دي ولايتي براها. وانت عارف طلبوا كم؟ وصلوا 63 ولايه. والناس في جيبه ما عندهم مشكله، قال اي عدد يزيد ما عنده مشكله، لكن ما ينقص. ده كلامه 63 ولايه كان هتمشيه كيف؟ فده فشل، مش فشل وبس، فشل سريع في قصه خلق دوله حديثه، او حتى دوله بس باسم الدوله ناس فشلوا فيه. سليمان انا بعرف قاعد لاقينا قبل كده كثير، واخر مره سمعت انك في القاهره، ما اعرف انت وين هسه. ده سؤال منطقي، هل كان للحركه الوطنيه حركه شعبيه رؤيه للحكم؟ وده الموضوع طويل، يعني اذا دخلنا فيه في التفاصيل ممكن نتكلم محاضره ثانيه. الحركه الشعبيه مشكلتها انها ما كانت عندها اجهزه سياسيه، ما كان عندها اجهزه سياسيه من خلال هذه الاجهزه تستطيع ان تخلق سياسات او تخلق كوادر حيكون عندهم مسؤوليه في المستقبل. كان عندنا هاي كمان بس القياده السياسيه العسكريه الدوليه، ولحد 91 ما اجتمعوا خالص، رغم انه الهاي كمان ده بدا من سنه 84. نحن دخلنا فيه في 1/7/1986. لحد ما الناس فتروا 91 ما كان يجتمع خالص. في ناس عينوني معه سوا في نفس اليوم ما بعرفهم، ما قابلنا ولا لما الناس جو في سلام. فده المشكله، انه ما كان عندنا مؤسسات سياسيه، كان اعتمادنا الاكبر على الجانب العسكري. الجانب العسكري طبعا اي زول قرا نظريه بتاع حرب العصابات بيعرف انه حرب العصابات دي عشان تقودها لنجاح لازم الحركه السياسيه هي التي تسيطر وتضع الخطوط للشغل العسكري. ما كان عندنا كحركه شعبيه. ولذلك لما الناس وضعوا السلاح كنتيجه لاتفاقيه، الناس بيقولوا في مشكله، يعملوا شنو بعدها؟ نعمل ايه؟
وبقى عندنا مسؤوليه كبيره في السي بي اي. المفروض نقدم النائب الاول، المفروض نجيب 9 وزراء في الحكم في المركز، المفروض نجيب كم نواب وزراء، المفروض نعين ولاة في شمال السودان، المفروض نعين محافظين وهكذا. وفي الجنوب ككل ده كله حركه، الجنوب ككل ده مسؤوليه حركه. بقى ده كله اكبر من الاستطاعه من الحركه هنا كتير شغل زي ده. والأكعب من ده انه طبعا رئيس الحركه يعني مات يعني في 3 أسابيع. يمكن هو كان عالم بكثير من الامور، كان ممكن لو كان موجود ممكن يتصرف يعني، لكن هو رئيس الحركه اختفى في الوقت اللي كان دايرينه عشان يوجه العمل السياسي. الناس دخلوا فيه لاول مره، عشان كده الناس بدأوا الشغل. انت بتقول ده انه في كلاسترز ده بدأ بعد المفاوضات. الناس بدأوا يتكلموا عن كلاستر بتاع ايكونومي، كلاستر بتاع الجيش، وكلاستر بتاع جفرنس. الناس بدأوا في الشغل ده في وقت متأخر. فيبقى السؤال المباشر، الجواب المباشر انه ما كان في يعني رؤية متكاملة للحكم. عشان كده الناس بدأوا يتخبطوا بعد غياب رئيس الحركة الدكتور جون جرن. الناس بدأت تتخبط، ولي يوم الليلة الناس لسه متخبطين، ما في رؤية تسأل. وده أدى للانشقاقات داخل الحركة إنه جاء المؤتمر العام اللي حصل 2008 لو ما قبل اللير وجوزيف لاجو كان الناس اتشاكلوا فيه كله عشان وظائف، منو يقعد منو يطلع. جوزيف لاجو وقبل اللير هم تدخلوا وقالوا يا اخوانا خلاص انتوا ما تغيروا حاجه، خلي الناس اللي قاعدين يستمروا. سنه 2013 ما كان في قبل اللير وجوزيف لاجو ينصحوا، عشان كده مشوا الحرب. الحرب بتاع حركه شعبيه، ما حرب بتاع الجنوبيين. بتاع 2016 نفس الشيء. فيبقى الحركه الشعبيه تحتاج انها تراجع نفسها وتفكر في انه اذا كان انت دا تكون حزب حاكم ما ممكن تحكم بدون رؤيه. في ناس بتقول طبعا ده كلام نظري، او شنو ما تعرف ده يا وكيل هنا ممكن يعني كيري انت قلت ده ممكن نعمله كيري ويمشي لقدام. في كلام كان بيتقال لما كنا لسه في الحركه، لما الناس تقول والله نينا بمغمغ لكن ماشيين قدام. شفت كيف؟ مغمغ طبعا ده يعني ما قادر، قال برغم انه نحن ما بنخطط لحاجه لكن لسه ماشيين قدام. كلام زي ده بيثبت الهمم، بيخلي الناس ما يفكروا انه يعني يجودوا الطرق بتاع العمل ويجودوا الطرق بتاع انه كيف يواجهوا الحقائق اللي قدامهم. يمكن ده جزء من الاجابه، لكن الاجابه يحتاج لخلفيه طويله. شكرا جزيلا. نمتوا ولا شنو؟ صحيح والله. لا ويا اخي احنا مستمتعين طبعا ايه go ahead. لا يتكلم انت هسه كده، انت واضح حسيتي ما you're not driving, you can speak, go ahead sister. Okay, thank you. أنا قلت نحن مستمتعين طبعا في كلام الحلو، بالذات لما يجي حاجة فيه حركة شعبية فنحن بننتبه شديد عشان نحن ما عارفين عن حاجات. أنا شخصية من الناس اللي ما كنت عارفة حاجات كتير عنه، so I'm learning يعني from it. ما أعرف الأسئلة
جبتهم عندنا نفرين حتى هنا في ستيج اللي هو جون انديدي. سو أنا بخليهم يسألوا الأسئلة and then بعد كده شنو نشوف if you're going to take one more لأنه في زول واحد قال عنده question very 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 important قال ده رسالة لكن ندي النفرين ديل فرصة يسألوا الأسئلة بتاعهم and then from here نحن I think هنجيب يعني. Thank you so much. Brother John, yes Sister Clara, I'm here. والله دكتور لام انت بتتكلم وان احنا يعني انا منتبهه انتباه الارانب يعني عضنيني ديل كله منططين فوق. انت طبعا مشيت واو وانت بتعرف لما الناس بتاع الواو ديل يفتحوا اعضانهم بعدين يسمعوا فبيسمعوا كيف. فعلا ستر كلارا قالت احنا مستمتعين بكلامك and it's true and احنا مستمتعين and we are actually learning from good leader you are. Oh brother John, it seems like you're مستعجل جدا جدا لكن اتفضل على طول الدور لك يعني. اتفضل. You're welcome. Thank you. Oh, that's brother John Wishan. Okay, welcome brother. Am I clear? Crystal clear. Welcome. Thank you. Dr. Lam Akol, thank you so much for coming. Welcome to Clubhouse. And the moderators, Chelsea, Edward, and Clara, thank you for doing a wonderful job for bringing for us our leader. Dr. Lam Akol, my name is John Luko Chiang. I'm from Torit. Dr. Lam Akol, I said you are highly welcome to Clubhouse. Merry Christmas and a Happy New Year in advance. Sir, I'm so much happy to hear from you the factual history of the Chola Kingdom, include the issue of the land of the Chola, in which we have been really following as people of South Sudan. We have been following it carefully because all of us are concerned about it. We, the people of South Sudan, in diaspora, are united. From Nemule up to Abiy, we are united. But we do concern with the project of Gen Council of Elders. The issue of the land is a livelihood of people. What happened in Chola land is also taking place in other places of the country, and especially in my hometown, in my home state, in Eastern Equatoria, which is Nemule. Doctor, I do understand you are now part of the system of the government. The issue of the land is really causing a problem in South Sudanese social fabric, including here in diaspora. We are united, but a few communities or some communities are not with us because of supporting the activities of Gen Council of Elders. We, the people of South Sudan in diaspora, we are part and partial of development in South Sudan. Whatever affecting you is also affecting us here. Since you become now a part of the system in the country, what is the decision of the government regarding the issue of the land? The issue of the land, what is really the action of the government? We do understand the project is being designed by Gen Council of Elders. And when we try to follow carefully that we want to investigate the project of Gen Council of Elders, the supporters of Gen Council of Elders, include Gen Council of Elders, will say that we don't interfere with the government. We are not part of the government. We are just representing only the Gen community.
Brother John Wichan, please, Wait. Just a minute. Excuse me. I understand. Okay. I will give you time. If you can just be specific and go to the point. Thank you. I'm specific here. So Thank you. now, since we are already confused, we do understand that the government now is dependent by itself. What is really the intake of the government regarding the issue of Chola, as well as the issue of land problem in Equatoria, especially in Memule? Thank you so much. Guys, I will be with you shortly after this. Thank you, brother John Wichan, for your questions and for your clarification as well. Sister Didi, the turn is yours. You're going to be the last person. Didi, one of our members in Equatoria Civil Council and Diaspora, she's going to speak. But at this moment, I just want to say that this was John Osheng asking question. We call him, I don't want to give a name right now, but we just remember that name. We'll talk to you later after this message. For his presence here and his patience. And also to the audience, my greetings to you all. Thank you, Chen, for your questions. What I wanted to say to Lam Akol is, I just wanted to jog back a little bit and say that, knowing that as Equatorians, since the 70s, we always have opted for separation. We want separation. And then just jogging a little back and then moving forward to 80s. There's a lot of things that happen in 80s. We've seen such people who, such elements who are now existing in this regime today. They were existing back in the 80s, and they brought back. They have played a very bad role back then, that has led us to separation. That Equatoria has decided to opt out for, for decentralization, which is Kokora, that we might go for 3 regions, that everybody could go back home and develop their homes and live, and, the system of governance will be shared. To what not, I don't know how Upper Nile has gone with peace and living together and stuff, but in Equatoria has brought us together, and the evidence is there that now everybody has have seen Juba has become the capital city for the supposed to be for the last 10 years, which is now expired. Which is what is there now is an illegal existence of the capital city. I just wanted to say, back then, we could not live together anymore because of the things that had happened in the past. But then we came moving forward to this time of now. We have seen the same elements came back again. They reappeared again. They brought back the same exact behavior of land issues, tribalism, division, domination, and in all areas of the governance, such as we have seen in the 39 book of law that is written, the Gen Council of Elders written, for them to implement all the issues that they have written there in the book, and the land occupation, the ethnic genocide, and all these things that they are doing in South Sudan. What is to me, it looks like our existence together has become really so difficult. Every time that we have come to live together, we find out that these elements, they always sabotage the well-being of Junubin to live together. So, what is your take in, or what are you thinking that could it be that history have shown us that it is impossible for us to live together as South Sudanese, as one people, as one nation? Maybe it's time for us, each to go back to the original demarcation of the, the mapping that, before the colonizers has put us together. Maybe, perhaps we have lived together happily before, everybody has existed as a nation, or maybe because for us, Equatorians, we're ready and we want to separate. We're opting for separation. We don't have any hate issue with anybody, but we want to separate in order to move forward, to lead forward. So, what is your take in this? And this is my one question. And then my number one question. The second question is, saying you now that you have to be released
to the level of instead of nation building and you know, like people moving forward. Now you have to be reduced to the fact that you have to be here defending your native existence in Malakal and defending the lands of your ancestors, your native ancestors in Malakal. Because to me, your land is part of you. You know, your home, your native home is part of you, and it's just a memory of the existence of your ancestors, which is a connection actually between you and your ancestors, because your ancestors live there, and your ancestors also live through you in spirit. So when you have your home, it's like you feel home, you remember your ancestors and stuff like that. So right now you find yourself in a place whereby you had to fight for your land instead of doing better things. You've been reduced to the level of this mindset of a people that carrying either it's me or not, you know, either my way or not. So what do you think is the solution here? You know, because we have sat on this back in the 80s, carry forward in 2000, I think things happen. We just don't get along. What is your what would be the solution that, you know, that you could see is better? And then my last one will be given that right now a good place, no, just leave me alone, a good. Given that that we have seen that this Gen Council has played so much very wicked game in the minds of the Gen tribe, that have infiltrated their mind, that thinking that, you know, they have the rights to live everywhere. They have the rights, you know, they have the rights because they're the one who died. They're the one that the original people in South Sudan, everywhere belong to them. If you see them talking, everywhere belong to them. I've even heard as far as they say they were the people who are written in the book, said by Lam Akol, that they are Israelites. At the same time, they are. Sorry, Sister Didi, or it's just we don't want to bring any other topic here. If you can. No, that's not a topic. I'm just connecting a question that I'm just trying to connect the question. I'm not going to we just want the question because he doesn't know a lot. Yeah, can I? All right. Yeah, so go ahead. They are Israelite, they are Egyptians, they are at the same time they're Sudanese, at the same time they are from South Sudan, like they're everywhere around the place. So it looks like there's no way out for people. Right now, as we speak, we have all lost our grounds, you know, we're losing grounds so fast. And then wherever they are, they are fighting you. Either the argument is you have to compromise and accept them and live together with them. But while you live with them, you're not at home. You've been displaced from your home. Okay? We have people in our areas, like in Madiland, they cannot come back. They've been intimidated. When they come back, they get killed or they get arrested. So we cannot come back. So how can we, why are we dancing around these areas? Like as you being part of the government before, and right now as you as opposition party, why are we dancing around this area? What is it special about this group or this tribe that, you know, they've always sabotaged our being together? This is not the first time we come together. Every time we come together, they seem to manipulate their ways on top, and then people seem to bow down to them and beg them, you know. If you want your land, go to the court. But if you go to the court, it's the same person who's there in the court. You don't get the land. The land goes to whoever they want to allocate to, you know. So why are we afraid? What is crippling people? What is crippling? What is this spirit that is crippling people? Yeah, thank you so much. Thank you so much, Sister Didi. So this is my question to you, that if I can ask, and the last thing, if you guys say that this is just you, the moderators. I know, Edward, you have said that you know, if someone wants to come here, they have to have their photos. And thank you so much, Sister Didi. I am the one dropping you actually down because it's going everywhere. I'm sorry to drop you down. We have exhausted the topic, and I have some questions too from the audience that
asking Dr. Lam. I'm going to read these two questions, and then we are going to conclude. This question is from Sister Census to Dr. Lam, and it goes, read, there is a current group of citizens who believe the land laws should allow them to be in any part of South Sudan. According to them, there is nothing called tribal land. What is your answer to the Land Act? And what do you say to those who claiming? Yeah, Chelsea. We can't hear you. Oh, sorry. Let me go again. The question is from Sister Census, and it reads, there is a current group of citizens who believe the land law should allow them to be in any part of South Sudan. According to them, there is nothing called tribal land. What is your answer to the Land Act, and what do you say to those who are claiming land by force? This question is from Sister Census, and I have another question from Clement, which is going to be last question, and we can conclude. If you can give me a minute, please. Yes, from Clement Andrew. Can you ask Dr. Lam on my behalf that if the government is weak and was unable to solve the issues of land, could it be possible for them to involve government of Sudan as our old government to solve those issues? Okay, the question says, I understand your question, sorry. We have a problem of land. This is where he's coming from. Can we involve Sudan government to help us solve our issues? So much. As I've said, there's not going to be any other question. I am going to leave it to you, Sister Clara, if you have something. Brother Edward, if you have something. Otherwise, we just have to go right away to doctor to answer. No, just let him answer for now, please. Thank you. Dr. Lam, you're welcome. Well, thank you very much. I missed the name of the sister who was asking the last one. Her name is Census. Oh. Huh? Her name is Census, the one that I read her. No, not the one you read, the one who spoke. Oh, left? Yes, Didi. Sister Didi from Equatorial Separatist, part of Separatist group. Thank you. Okay. No, I got that from her talk. Okay, thank you. Well, yeah, John Uchang, it's good to hear you because I've had before your contributions in such discussion. The government action regarding land, the agreement that was signed in 2018 is very clear. The agreement has formed two committees, IBC and TBC. And they made a commitment in that agreement that all the parties will respect and abide by the decisions of the IBC and the TBC. And there were decisions that were made. And even the president himself made a decision that people should go back to 10 states and 79 counties. So the agreement is clear on that. But what is the problem is that there is no political will to implement these things. That's the real problem. So the actions that should have been taken were not taken. And in fact, actions that are contrary to the
to the peace agreement are the ones which were taken. So the answer to your question is that there is an omission. The government there is a clear roadmap to be followed according to the agreement. But that roadmap is abandoned. People are implementing agendas that have no relation to the reality. The sister, you have asked a number of questions. Yes, the living is difficult. People are reduced to defending the issue of land. And why are people dancing around the point and not coming out openly? You know, the separation, when we as Junubin, we said we wanted to separate from the North, we said we are one people, we are created together, our future is the same, our values are, and all these sort of things, oneness, the oneness, we claim that. We also were saying that the Sudan is failing us because the Sudan is failing to respect diversity. Sudan wants a monolithic society governed by Islamic and Arabic tenets and all this. Now, when we took power among ourselves, we were repeating the same things that we had said against the government in Khartoum. The question of not listening to each other, the question of thinking that there are people who are more deserving than others, the question of national unity. How do you achieve national unity? The diversity that we have been talking about. Even the federation, that was the call of Southerners right from the beginning of the 50s. Some people even say there was call for federalism in Juba conference, but I didn't get that. But there are some people who claim it. But definitely it was the beginning of the 50s that people were clamoring for federalism. It became a crime in South Sudan. I remember there was a time, and that was around just before the issuance of the decree dividing the country into 28 states. Around September, journalists were told not to write about federalism and so on. And I remember there was a lecture that was given by Johnson, Douglas Johnson. The lecture was not about federalism, but it was about the history of federalism in South Sudan. You can't believe how the hall in Juba University was so full with the people who came to listen. And there were rows of them outside. The microphones have to be taken also outside to accommodate the big number. So even what we said united as the call for federalism became anathema and became a problem. It became equal to a crime. So exactly as the northern parties reacted, the ruling parties in Sudan at that time, their reaction to federalism was that this is separation. It's going to drive us into separating the country. Forgetting that federalism actually is based on unity. It's based on unity, because without unity of the country, there is no federalism. The federalism guarantees the unity of the country. But what some people cannot swallow is to say that the powers are delegated to the states. And we have seen now how
the powers of the state are getting less and less, getting less and less. To the extent now the governments in the states are formed by the president. Can you believe that? 10 states, each of them has a cabinet of 17 people. You multiply by 10. They have advisors, 5 each. You multiply by 10. They have commissioners of the 79 counties. You have 100 in each assembly. All these are appointed by the president. What time, let alone the principal, what time can somebody have to do all these things? But it happens in South Sudan. So the sentiment of my sister Daddy to think about separation is understandable, but I don't support it. Why? Because it will never end. In fact, in 1983, when people talked about Kokora for Equatoria, big names like Uncle Uduhu, like Isboni Mundiri, they were saying, okay, if now we Equatorians, we say we want to be on our own, tomorrow when we are on our own, now there will be another domination by the Zandi, for example, because they are a big majority. Then we now begin again to talk about to get rid of the Zandis. And then you have the Bari speaking. Then we say no, and so on. So they were saying that this thing of getting into small things, getting separate, does not stop. It can even go to the level of the families. I still believe that we have a chance as South Sudan to be together. And I also believe that these elements who are confusing the country have no ideology that can really last for a long time. These are things that are ad hoc. Even the Council of Elders now look at it. It's not at the stage it was before. Because you cannot have, nobody is against the Jinn having a council for their affairs. They were dealing with cultural issues, they were dealing with education of their children, they were dealing about the welfare of the Jinn. That is good. But for a tribal council to be talking politics, this is what is not acceptable. And that's why people have been critical about the Jinn Council of Elders. And this is why some people, when you criticize the Jinn Council of Elders, then you are a tribalist. It is not the Jinn Council which is being accused of being tribalist, but it is the people who oppose them. So my sister, don't lose hope. Yeah, there are certain practices that are not acceptable, but also you need us who are not in Equatoria, so that we work together to improve things. Where will you leave us? But it is good to be frank, to say what one feels, but the solution there always can create problems. Somebody was given an example of a snake. He said, now if the snake comes into your hut, the water, the grass hut, the snake sneaks in. What do you do? Do you burn the hut, or you find a way of driving out the snake? I think the answer is left to you to see what to do. If there are nothing called tribal lines, this is not true, of course. As long as you talk of a tribe, then a tribe is occupying a particular area. And that particular area must have lines. If you mean by lines, the borders. I would not encourage this. Then we go to Sudan to solve our problem. Even the Sudan itself
They have a lot of problems. They are even undergoing now difficulties more than us. We will not go to Sudan or go to another country. We can handle that ourselves. What we need is a unity of the South Sudanese. You identify what is the problem, and then define a minimum program. Because these too many organizations will not get us anywhere. We must have a body that brings all the opposition together so that they can challenge what is going on. Because what is going on now is not the peace agreement that we know. It is one opinion about the agreement. It is being implemented in a way that is very selective. You do what you want to do, ignore what you want to ignore, delay as much as possible the things you are not comfortable with, and so on. And now you are told that there will be election. There will be election when you have not prepared the ground for election. You have not made a unified forces. Who will be supervising the security of the elections? Of course, it will be the militia of one group. How will the election be conducted if you don't have a working constitution, you don't have the political parties act in place, you don't have National Election Commission, all these things. You don't have the people who are refugees and internally displaced, have not yet gone back home, who will be voting. Because now if you take the statistics, you find that 1/3 of the country is either refugees or internally displaced. These are big problems, but we need to solve them together by presenting a program that the old South Sudanese will be identified with. Thank you very much. شكرا كثير دكتور لام. انت بتتكلم يعني وانا هنا بضحك لانه the same topic والامثله اللي انت جبته موضوع بتاع الدبيب ده يعني Ambassador Emmanuel Ajawin said the same thing. I can't get it. Pardon me? You said what? I didn't pick it. Yeah, he said the same thing. المثل اللي انت جبته بتاع الدبيب ده. It was Isboni Mundiri who said it in 1982. Okay, when you keep talking or في بالي لسه المثل اللي بقول ذاك الشبل من ذاك الأسد. ايوه كده قوله. ذاك هذا الشبل من ذاك الأسد. ايوه. So yeah, thank you. شكرا كثير. انت جاوبت على كل الأسئلة يمكن أكثر من كم و20 our South Sudanese people who are concerned about land and about this country, they came forward with courage and they ask you questions. I totally appreciate them. And you said that you don't have any time. I have these two women here that they don't want to ask any question. They wanted to come and ask you the question, but you said there is no time. Yes, yeah, I totally understand. Yeah, there is no time. And if you guys don't mind, Edward and Clara, I have a lot of questions that's been sending to me here, and some of them actually is very important. If Chelsea, you keep those questions and we'll. No, I understand. I understand. Yeah, I have a lot of questions with me here. I don't want to ask them because of time. Oh, totally.
Yeah, totally. I understand. But just a suggestion from other concerned citizens that if there is any part 2, that will be great. And they ask even Dr. Lam to go and take his rest, but they will love him to come back again on any different topic. Not today, Edward. That was the suggestions. Yeah, we'll arrange it. Yeah, thank you. We'll arrange it. You're welcome. You still at work? You have time to talk? No, or? I have nothing to say. Yeah, thank you. أنا بشكر الدكتور وبشكر المستمعين وكلارا وانت ذلك يعني. شكرا. كلارا ممكن تتكلم والدكتور كلمة أخيرة. Sure, Clara, go ahead. Thank you so much. أنا ما بقدر أوصف الفرح بتاعي إن أنا فرحانة الليلة عشان أشوفك في وسط بتاعنا الدكتور. بجد is very important for all of us as a South Sudanese to come and listen from our leaders, because you know لما انتوا تسكتوا بيكون we have a lot of questions that nobody can answer. So it's good إنه تشجعوا بعضكم وتعالوا لنا كده بقلبي كده بارد زي ما انت جيتنا النهارده وقعدت واستمعت يعني بكل تواضع وسمعت لنا رغم مشاكلنا الكثيرة وأسئلتنا repeatable and everything that we put you on through today. انت استقبلت بروح كويس شديد. That's what we need, you know, our leaders to come and listen to us, because صراحة نحن we are going through a lot of things and نحن عندنا too much thing that we are going through. ولما الواحد زيك يجي يتكلم معانا صراحة بيبرد قلبنا شوية. فسو أنا ما هتكلم كتير. أنا very sorry لو في حاجة حصل مننا خلاك مثلا سألناك أسئلة ما كويس ولا كلمة كده جات مننا. We are very sorry, but just because we are lost, to be honest. All of us, we are lost. We don't know what we're doing. يعني إحنا دايرين إنكم تجوا تسمعونا وقبلونا بحاجاتنا مشاكلنا الكعب اللي إحنا فيه ده قبلونا. And most of the people هنا حتى في فورمنا they are all over the place في العالم كله. في ناس ما ناموا، في ناس صباح عندهم، في ناس خالص ما مش الشغل ذات. وأنا في الشغل من قبل لحد الآن. But I'm following وقاعدة أسمع وبشكر أختي كتير تشيلسي and brother Edward في الشغل اللي عملناه ونخرج. وشكرا all of you audience. ومعليش بجد نحن في لو في زول ما رفعنا فوق هنا is just because there's a lot of questions, there's a lot of hand raised. ان احنا ما قادرين، ما قصدنا زول to be honest. 3 of us ما قصدنا اي زول. even دكتور ذاته ما داير يجيب درس معكم، but احنا كمان لازم نقدره لانه هو في حته بعيد. لكن احنا بنستاذن منك انك يا ريت لو تجينا تاني و people that are requesting انه تجينا بتوبيك تاني. we need part 2 in this topic. ودايرينك انك تتكلم معنا في حاجات المشاكل الحالية الحاصل برضه في دولة جنوب السودان يعني. فيا ريت لو تبي تقبل الدعوة ده، وانا عارف انت اصلا قلبك معانا وداير انك تقعد معانا الوقت كله. لكن بس we are انه دايرين نديك راحة الليلة. and thank you so much for you to come up here وتسمعنا يعني. thank you so much. and ما بقدر اقول اكتر من كده بصراحه. مش ما فرحانه حتى الكلام ذاته الليله بيجيش انا لخبط فيه يعني. فشكرا كثير. انا ما هتكلم اكتر من كده عشان ما لخبط اكتر من كده برضه. Thank you so much, Sister Clara. I'm going to leave the floor for Dr. Lam to give his final remarks, and then we can say good night to him. Doctor, you can open your mic. You see, this is one of the things where I am very thankful to you people, because Clara, you know how it was difficult to get to Clubhouse. The system here in Khartoum is very difficult. We could not access it through Apple Store and then through Google and all this. We had to go for a technician to get us on it. So we are thankful to you for the invitation that you extended to me to share with you some of the ideas that we have been discussing about. I thank your colleagues
Chelsea and Edward and whoever is in that podium. And my biggest thank go to the audience who came to listen and to ask questions, because a debate, it cannot be one-sided. There must be exchange of views and so on. And the word I want to tell them is that nothing can surpass dialogue. And whatever people do, at the end of the day, they will come back to talk to each other. So it is good that we talk to each other. The difference of opinion should not affect anything. العربي بيقول إنه الخلاف الرأي لا يفسد للود قضية. Nobody expects that all of us will be saying the same thing. Otherwise, it will not be a dialogue. So I'm happy that you gave me this opportunity and so on. And you are telling me طبعا إنه نعمل كان لكن أنتوا عارفين إنه السهرة اللي عملتوا لي الليلة ده له أقل يومين ثلاثة عشان يتفكر. بصراحة المرة الجاية ما حنجيب حكون بإنهار. صراحة أنا أقول make sure حيكون إنهار. قلت لك المرة الجاية make sure حيكون من 10 صباحا عندك. So I'm not saying no, but I'm not giving an answer now because I want to see how this thing progresses in the next coming days. As long as we are in contact and so on, no problem. We are happy. We are actually always delighted to see that we can exchange views with a lot of people from different places. I can see now some of you are in America, some of you are in Cairo. If my friend Suleiman is still in Cairo, he did not answer me the other day when I asked him. In Canada. He's in Canada. He's in Canada? Yes. Huh? Okay. So, yeah, some in Canada, some in USA, some in Sudan, some in the UK. It is a good collection of people. So I'm happy. I'm glad. I hope that what I have said will provoke some discussion, will provoke some interest to investigate to some of the things. History always has many interpretations, so nobody has a monopoly of facts. So if anybody has different facts, let them be presented to us so that we can analyze them and come to a conclusion. The only thing I want to pass to the two communities, the Sholo community and the Ngoglualia community, is that they have lived together for centuries as communities that are friendly, cooperative, and intermarrying. And the experiences of people in different places cannot be wiped out. I can even tell you just my family experience that one of my sisters was born in Abong, and they named her Nyangok. You see, that is the daughter of Ngok, yeah. And the Adong people were so happy with my father when he was with them. They called him Gijok. You see, the name now is still we are being called with that name. So this is just a personal experience. These things we should not cut these relationships because of some individuals in Juba who want to promote policies that are not integrative. And as I said, relationship between communities last more than relationship between individuals. So my message to them is that they should continue to sit down together and resolve their own problem without parties that are not aware of
the situation they are in. Once more, I thank you all, and in particular, Clara, Chelsea, and Edward, and whoever is on that podium, because I cannot see the podium. Good night. All good. Thank you very much. Thank you.
All right, guys. Maybe later we'll come back, but now it's over. So thank you so much. I'll talk to you later, guys. This is just a recording today from live streaming from Clubhouse, but we'll be back later soon, maybe tonight. Right now it's 7 o'clock in Eastern time. So for others, maybe it's like 5, 4 in the West Coast, but we'll be back with you guys soon. Thank you. Have a blessed day. Bye.